Hello students, am I audible all of you? Oh yes, I am audible. Hello Dino, Angel, Ramanarju, hello Shire, welcome to the session. Okay, what happened? Oh god, just a second. Yes, yes, we are here. Hello Rizwan, welcome to the session. Hello Shire, welcome to the session. Okay, great students, how are you all? Hello Narandru. Okay, only one is nice. Harsha, hi, Harsha, how are you, Harsha? Okay, Shire, what is that things coming out from your mouth? Okay. Hello, Dino, welcome to the session. Dino, this is for AP or TS angle? What is angle? Dino, if you want the spelling of angel, you have written angle. Hello, Hashvika, welcome to the session. How are you? Hello, Nishu, hi. No, 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 not one shot thoroughly. This is a regular session. Hello, Nishu. Welcome to the session. I am good, thank you. How are you, Nishu? Okay, great, 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 great. Hello, Gautam. Welcome to this session. So today is Tuesday, so not Monday. Had it been Monday, it would have been a good day. Antena. Monday is a fresh day. Yes, arts. I teach all chapters, but not in today's session because we have not started that yet. So కొన్ని రోజుల తర్వాత we will also be doing that. Hello, Kidu. Good morning. నిన్ననేమో నిన్న ఏం చెప్పలేదు గౌతమ్. Hello Drakshayani, welcome to the session. How are you? Hello Hasvika, hello, 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 hello. వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ గ్రేట్. ఓకే నా సో ఈరోజు మన దిస్ ఇస్ అవర్ కొత్త సెషన్. సో ఈ కొత్త సెషన్లో విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. మనం లాస్ట్ క్లాస్ ఒక టర్మ్ రివిజన్ ఐ మీన్ వన్ షాట్ తీసుకున్నాము. సో ఆ వన్ షాట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ పైన. సో దట్ వాజ్ అ వన్ షాట్. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వన్ షాట్. సో ఇక్కడ మనం డీటెయిల్గా వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ది వెరీ బిగినింగ్. Okay, so let us go a little slow again. So so for the same reason we are here, because things అనేవి కొంచెం స్లోగా వెళ్తే you will understand them a little clear, or in a better way. So again, don't worry, we will again get back to our one shot mode. So for now, let us go in a little slow pace. Okay, now, so in today's session మనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ నుండి we will continue. Okay, so plane surface work అయిపోయింది. So now we will begin with reflection of light at curved surfaces. Because nobody told me, నేను అడిగాను లాస్ట్ క్లాస్లో, maybe like what should we do in the next session. So should it be one shot or should it be normal regular class?
సో మీ దగ్గర నుండి ఏం ప్రాపర్ రిప్లై రాకపోతే సో ఐ జస్ట్ థాట్ లెట్స్ గో విత్ రెగ్యులర్. ఎందుకు భయమవుతుంది స్కిడు? సో నువ్వు ఆల్రెడీ చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయాను అంటున్నావు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు గెట్ వరీడ్? సో కిడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎన్ని ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంత ఎక్కువగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. సో సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ ది ఓన్లీ థింగ్. నువ్వు ఇప్పటివరకు ఆల్రెడీ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫార్ములే అన్ని రివైజ్ చేసావు కాబట్టి నా ది ఓన్లీ బెస్ట్ థింగ్ నువ్వు చేయగలిగేది దట్ ఈస్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో in internet you'll be finding many also. Okay, that కాకపోతే you can go and find separate books for that. దానికన్నా బెస్ట్ కిడు కింద in the description box we are providing you a link. Okay, in that link also you have many things. సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్కి వెళ్ళి ఆ లింక్లో మీకు అన్ని రీసోర్సెస్ ఉంటాయి, ఫ్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అన్ని షార్ట్కట్స్లో ఆల్ దోస్ ఫార్ములే నోట్స్ అన్నీ దాంట్లో వీ హ్యావ్ మేడ్ దెమ్ అవైలబుల్ దేర్. సో ఫార్ములే నోట్స్, మైండ్ మ్యాప్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ ఉన్నాయి. సో అక్కడ నుండి కూడా మీరు రివైజ్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దోస్ న్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్. ఓకే, సో దట్ మీకు డిఫరెంట్ నోట్స్ ఇంకా ఈ పర్టికులర్ సెషన్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఇంకా అన్ని సెషన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ కూడా దాంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్టూడెంట్స్, సో గ్రేడ్ 10 స్పెషలీ మీ స్టూడెంట్స్కి, సో దెర్ ఇస్ అ గ్రేడ్ 10 వేదాంతు వాట్సాప్ ఛానల్. ఓకే, సో కష్టమైన అంశాలను సులభంగా చేసుకోండి. ఓకే, సో నమ్మకాన్ని పెంచుకోండి మరియు విజయాన్ని సాధించండి అని చెప్పేసి లైక్ దెర్ ఈస్ అ వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో లైక్ యూ ఆల్ ద స్టడీ టిప్స్. ఓకే, హై మార్క్స్ సాధించడానికి ద మోటివేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మెటీరియల్స్, మీకు కావాల్సిన స్టడీ మెటీరియల్స్. ఓకే, అండ్ ది బెస్ట్ ఛాన్స్ టు ఏస్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. All those tips అన్ని in grade 10 Telugu WhatsApp channel we've all provided them. Okay, so you can also go to your WhatsApp, in the search bar ఈ search bar లో ఈ నేమ్ టైప్ చేయండి, capital G grade 10 Telugu, grade space 10 space Telugu, capital G and capital T. ఓకే, సో మీకు వేదాంతు 10 గ్రేడ్ తెలుగు అని చెప్పేసి ఇలా ఒక లోగో కనిపిస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ PFP and then subscribe to that channel. సో అక్కడ మీకు ఎవ్రీథింగ్ అన్ని లైవ్ అప్డేట్స్ మేము అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో యూ కెన్ డూ దిస్ రైట్ నౌ ఆల్సో. సో దర్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. ఓకే, Shiny. So I was waiting. So and finally you are here because few of your friends were also calling you. Okay, let us start, Shire. Okay, students. So light back. So whenever we have reflection of light concept, okay. So ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్లో వాట్ ఆర్ వి యాక్చువల్లీ డీలింగ్ విత్? మనం లైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ దగ్గర లైట్ గురించి మాట్లాడాము. ఈ లైట్ అనేది ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లైట్ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది. ఓకే, మీడియంలో మళ్ళీ బెండింగ్ అవన్నీ ఉండవు. బెండింగ్ అవన్నీ దాని తర్వాత వస్తాయి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఈ లైట్ రే అనేది స్టిల్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్, ఓకే, లైట్ రే అనేది స్ట్రైట్ గానే వెళ్తుంది మీడియంలో. సో ఎయిర్లో లైట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ట్రావెల్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళి నౌ సమ్ టైమ్స్ వీ నో దట్ లైట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బౌన్సింగ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, దిస్ బౌన్సింగ్ ఆఫ్ లైట్ దీన్నే మనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ లైట్ జస్ట్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుతుందా ఇది, లేకపోతే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నప్పుడు అవుతుందా? Okay, the answer is students any surface, it doesn't matter. Okay, so a surface regular surface aina ayi undani lebothe irregular surface aina ayi undanivrandi or otherwise curved surface. Okay, so it doesn't matter at all. So light ray anedi bounce back avutundi. Okay, ఇది లైట్ రే బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని లాస్ ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్. ఈ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ని ఫాలో చేస్తూ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఓకే, బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది అన్న మాత్రాన లైక్ ఇట్ డజంట్ మీన్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ ర్యాండమ్లీ గెటింగ్ బౌన్స్డ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే మనము ఒకవేళ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ని చూసినప్పుడు మనకి డౌట్ వస్తుంది, ఆర్ దే రియలీ ఫాలోయింగ్ దాట్ లా?
Students, look at this. This is an irregular surface. If you చూడండి, there are some light rays that are coming towards the surface. One light ray, second light ray, third light ray. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ లైట్ రే ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, ఈ లైట్ రే ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, and this light ray is getting reflected in this direction. Oh, what is happening? Initially, incoming light rays అన్ని parallel to each other ఉండే. Okay, ఆ మిడిల్లోది కూడా parallel ఉంది. So do not try to mock me now. So all three incoming light rays అన్ని parallel to each other ఉన్నాయి. ఓకే, రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ లైట్ రేస్ దే ఆర్ నో మోర్ ప్యారలల్, ఇవి ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకే సార్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ లైట్? సి, వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. మనము ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ చూసినప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ దిస్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, ఇన్కమింగ్ లైట్ రే, ప్లేన్ సర్ఫేస్కి తగలని లైట్ రే, కానీ తగలబోతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, వచ్చి ఇది తగులుతుంది, వేర్ ఎవర్ ఇట్ మీట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ ప్లేన్ సర్ఫేస్. ప్లేన్ సర్ఫేస్కి రైట్ సైడ్ ఇస్ ద సిల్వర్ కోటెడ్ అండ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. నా ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫాలో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, దట్ ఈస్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తే ఆ పర్పెండిక్యులర్ లైన్, అన్ ఇమాజినరీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. నా ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అనేది ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్కి ఒక యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. దిస్ యాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. నా ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే విల్ ఆల్సో బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అంటే ఫాలోయింగ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. ఏ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ అయినా ఉన్నాయండి, రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్, సమ్ ర్యాండమ్ సర్ఫేస్. ఒక లైట్ రే దాని దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి, అది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రే ఈ లాని ఫాలో చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ అది ఏదైతే యాంగిల్ నార్మల్ తోటి మెయింటైన్ చేస్తుందో, ఆ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్తో మెయింటైన్ చేస్తుందో, రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రే కూడా ఆ నార్మల్ తోటి అదే సేమ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, మనం ప్లేన్ సర్ఫేసెస్లో చూస్తే వావ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఒబేయింగ్ ద లాస్ అని మనం వీ కెన్ క్లియర్లీ ప్రూఫ్. చూడండి, ఇన్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ వీ కెన్ డూ వన్ మోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సిమిలర్ టు అవర్ క్వశ్చన్. చూడండి, ఇంకొక లైట్ రే తీసుకోండి, ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేకే ప్యారల్గా ఉంది. ఈ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే ఎలా వెళ్ళాలి? ఇది ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ షుడ్ ఫాలో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ సేమ్ ఉండి, ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే కూడా ఫస్ట్ లైట్ రేకి ప్యారల్గా వెళ్ళాలి ఇలా. ఓకే, అలా మనం ఇంకొక లైట్ రే కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్ us take one more light ray. ఈ లైట్ రే విల్ ఆల్సో డూ ద సేమ్ థింగ్. చూడండి, అన్ని ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఇంకా రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అన్ని దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే, such a type of reflection is what we call as regular reflection. దీన్ని మనం రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, ఈ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది నార్మల్గా వెనెవర్ యూ హ్యావ్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్, స్మూత్ సర్ఫేసెస్, ఓకే, సో అలాంటి సర్ఫేసెస్లో వి విల్ బి యూటిలైజింగ్. ఓకే, నా ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ we are having an irregular surface. Is this an irregular surface, students? Yes, this is an irregular surface. చూడండి, ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ఇన్కమింగ్, ఏవైతే ఇన్కమింగ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఉన్నాయో అవి వస్తున్నాయి, ఆబ్జెక్ట్కి తగులుతున్నాయి, తగిలిన తర్వాత అవి రాండమ్ డైరెక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రేస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ లేదు. ఓకే, ఎందుకు లేదు? ఇస్ ఇట్ వయోలేటింగ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ వయోలేటింగ్. చూడండి, మనం క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇస్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అండ్ ఇక్కడ కర్వేచర్ చూడండి, కర్వేచర్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్. ఇట్ సైడ్ ఉంది ఒక సర్కిల్. సిమిలర్లీ ఈ పాయింట్కి దెర్ ఇస్ అ సర్కిల్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇలా. సిమిలర్లీ ఈ పాయింట్ దగ్గర దిస్ ఇస్ సర్కిల్ లైక్ దిస్. ఈ కర్వేచర్ అనేది ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అ సర్కిల్ లైక్ దిస్. ఓకే, చూడండి, దెర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ సర్కిల్స్. నా ఈ పాయింట్ దగ్గర దిస్ ఇస్ యువర్ టాంజెంట్, ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్. నా a line perpendicular to tangent is called normal. ఇది మన నార్మల్ లైన్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దిస్ ఇస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఫస్ట్ లా ఇస్ వ్యాలిడ్. సిమిలర్లీ సెకండ్ కేసులో కూడా దిస్ ఇస్ యువర్ టాంజెంట్ అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ నార్మల్ లైన్. ఇది మన నార్మల్ లైన్. ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓ, అగైన్ ఫస్ట్ లా ఇస్ వ్యాలిడ్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ ఇఫ్ యుల్ సీ, ఇక్కడ మనకి నార్మల్ వస్తుంది. చూడండి, నార్మల్ లైన్ ఓరియంటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. అండ్ ఈ లా, ఫస్ట్ లా దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఆ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే విత్ ఇట్స్ నార్మల్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర ఉన్న నార్మల్ తోటి మాత్రమే. ఫస్ట్ లైట్ రే ఆ సెకండ్ లైట్ రే ఉన్న నార్మల్ తోటి కాదు. ఓకే, సో ఎస్, సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ వయోలేటింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లా ఇస్ నాట్ వయోలేటెడ్.
నాట్ వయోలేటెడ్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ స్టూడెంట్స్, ఎంత ఇర్రెగ్యులర్ అయినా సర్ఫేస్ అయ్యండి, laws of reflection will still hold true. Second law of reflection, మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, మన పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఇంకా మన నార్మల్ లైన్, all lie in a same plane, all lie in same plane. Okay, so whenever you have light, okay, this light will bounce back to the same incident medium. Okay, this particular bouncing back of light is what you call as the reflection of light, students. Okay, so here we have few of the laws. So first law of reflection says that, yes students, అందరూ నాతో ఉన్నారు కదా? Okay, ఎంత టాపర్, I'll ask questions now. I've brought in some interesting questions. I will check who all can answer those. Okay, so first law of reflection, incident light ray, మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అండ్ మన నార్మల్, ఇవన్నీ they will lie in the same plane, they will lie in the same plane. Okay, we can interchangeably call one of the laws as first law, the other one as second law, it doesn't matter. And now one more law is angle of incidence, that is represented with angle I తో దాన్ని represent చేస్తాం, angle of incidence, angle made by the incident light ray with the normal at that point. ఇది ఇంకా రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో ఇవి రెండు దే విల్ బి ఈక్వల్, దే బోత్ విల్ బి ఈక్వల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ టూ లాస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినా, ఎక్కడైనా త్రూ అవుట్ దిస్ టాపిక్ అండ్ త్రూ అవుట్ అవర్ ప్రీవియస్ టాపిక్, ఓకే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ లాని వీ విల్ ఆబ్వియస్లీ ఫాలో. ఓకే, హలో అబ్దుల్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. అబ్దుల్, హలో రూపావతి, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. Hello Hasvika. Okay, now image formation by plane mirror. So students, plane mirror, ఫస్ట్ ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకొని ఆ ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని నిల్చోబెట్టామనుకోండి. ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజెస్ ఎలాంటి నేచర్లో ఉంటాయి, వాట్ విల్ బి ద నేచర్స్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్. చూడండి, ఆ ప్లేన్ మిర్రర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు మనం ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టవచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ అ లైన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ లెట్ us టేక్ అ లైన్ ఆబ్జెక్ట్. లైన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మొత్తం ద హోల్ బాడీ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది విజిబుల్గా ఉంటుంది. నా ఈ యొక్క లైన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టిప్ నుండి మనం లైట్ రేస్ తీసుకుంటాం. ఎన్ని లైట్ రేస్ తీసుకోవాలి ఇమేజ్ ఫార్మ్ చేయాలి అంటే మినిమం 2 లైట్ రేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో 1 లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ సర్ఫేస్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ లెట్ us చెక్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ కూడా ఈ లైన్కి ప్యారల్గానే ఉంటుంది. ఇలా నార్మల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్. నా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, మన రెడ్ కలర్ లైట్ రే ఆ yellow కలర్ నార్మల్ తోటి ఏ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, 0 degrees కదా, రైట్. సో మన రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ కూడా 0 degrees మెయింటైన్ చేయాలి yellow కలర్ లైన్ తోటి. ఓకే, అండ్ ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి, బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వాలి. ఓకే, అంటే ఇలా ఇదే డైరెక్షన్లో రిటర్న్ రావాలి. ఓకే, ఇలా. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇంకొక లైట్ తీసుకుందాం, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ హిట్ చేద్దాం. ఓకే, నా ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఏది, ఇది మన నార్మల్. ఓకే, నా దిస్ ఇస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. నా రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ కూడా అదే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నా చూడండి, ఇలా మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ వచ్చాయి. ఏదైనా ఇమేజ్ ఫామ్ చేయాలి అంటే మినిమం 2 లైట్ రేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 లైట్ రేస్ ఉన్నాయి, బట్ 2 విచ్ లైట్ రేస్, 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ మనకి రిఫ్లెక్షన్లోనే గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కావాలి మనకి. ఓకే, ఎక్కడైతే ఈ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మిర్రర్ సర్ఫేస్కి హిట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో అక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, నా అవి మీట్ అవ్వాలి అంటే దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ మీటింగ్. 1 డైరెక్ట్ మీటింగ్, 1 ఇండైరెక్ట్ మీటింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్
direct meeting, second one is indirect meeting. Direct meeting ante they are actually meeting. The refracted light rays, bounce back light rays, they will really come together and they will meet. In this case, ఇప్పుడు చూడండి మన కేసులో ఈ ఫస్ట్ లైట్ రే ఇటెండో వెళ్ళిపోతుంది హారిజాంటల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ కింది లైట్ రే కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇదేమో అటు వెళ్తుంది. చూడండి డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇవి ఇంకా దూరం 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 వెళ్ళిపోతున్నాయి, రైట్? సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ దే క్యాన్ మీట్? నో, అవి మీట్ అవ్వడానికి 0 ఛాన్స్. బట్ ఒకవేళ ఇవే లైట్ రేస్ మనం వెనకాలకి ట్రేస్ చేసామనుకోండి, ఇలా వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే దే విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మీటింగ్ సమ్వేర్ హియర్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రీన్. అవి ఇక్కడెక్కడో మీట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, నా ఎస్, అవి ఎక్కడైతే అపియర్ టు మీట్ అవుతాయో దట్ ఈస్ వేర్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నా ఈ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర దేని యొక్క ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది? ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హెడ్ యొక్క టిప్, ఆ టిప్ పాయింట్ నుండి 2 లెటర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా, ఆ టిప్ పాయింట్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆ టిప్ ఇస్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నా దాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇమేజ్, ఆ యొక్క పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ మాత్రమే ఫార్మ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, బికాస్ దీస్ లైట్ రేస్ were originating from that point. Okay, so reflected light rays will also appear in such a way that only that image is formed. సిమిలర్లీ మనకి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బాడీ నుండి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుండి లైట్ రేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మినిమం 2 లైట్ రేస్, అన్ని డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఫైనలీ యూ గెట్ ఎ కంప్లీట్ లైన్ ఇమేజ్. ఓకే, now looking at this image, now tell me some of the natures of this image. ఈ యొక్క ఇమేజ్ నేను కొంచెం డీటెయిల్గా డ్రా చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. Yes students, now it is in proper depth and proper detail. ఆ గ్రీన్ కలర్స్ ఇవ్వడానికి కొంచెం రీజన్ ఉంది, ఆ రీజన్ ఏంటో మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేయండి. Yes students, which of these is the correct answer? Do you get an erect image, virtual image, equidistant from mirror, laterally inverted, same size as that of object? Okay, do we get an erect image? చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఏమో ఇలా ఉంది, ఎరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఇమేజ్? ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఎరెక్ట్, బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఇమేజ్? ఇమేజ్ ఇస్ ఆల్సో ఎరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ ది సేమ్. ఎరెక్ట్ అంటే నించొని ఉండడం. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ నించొని ఉన్న ఇమేజ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఎరెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఆల్సో ఎరెక్ట్. Object is erect and image is also erect. Now, virtual. Is it a virtual image? Yes, it is a virtual image. ఎందుకు ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి యాక్చువల్గా మీట్ అవ్వట్లేదు. వీటిని వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే, ఫస్ట్ లైట్ రే నుండి సెకండ్ లైట్ రే వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే దే ఆర్ అపియరింగ్ టు మీట్ హియర్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టిప్ పాయింట్. ఓకే, మినిమం 2 లైట్ రేస్ ఎందుకు కావాలి? ఎందుకంటే ఓన్లీ దెన్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్. ఓకే, అంటే 2 లైట్ రేస్ కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దా? యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ యూజ్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇమేజ్ అనేది. ఓకే, కానీ ఎప్పుడైతే 2 లైట్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది ఇమేజ్ అక్కడ ఫామ్ అయింది అంటే. 2 లైట్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలి. సో మినిమం 2 లైట్ రేస్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ కావాలి, ఒక పాయింట్ కావాలి అంటే. ఓకే, 2 లైన్స్ మీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే పాయింట్ వస్తుంది. అందుకే 2 లైట్ రేస్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్. నా ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ మిర్రర్. నా వాట్ ఇస్ దిస్? మన ఆబ్జెక్ట్ మన మిర్రర్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో మన ఇమేజ్ కూడా మన మిర్రర్ నుండి అంతే డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ టు కాల్ యాజ్ ది ఈక్విడిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ image formation. Okay, now lateral inversion. Now students, నేను ఇక్కడ ఒక కలర్ యూజ్ చేశా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మీన్ బై lateral inversion. చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అనేది మన ఆరోకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది. కానీ అదే గ్రీన్ కలర్ మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇమేజ్లో, అదే గ్రీన్ కలర్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది. అంటే మనం మిర్రర్ ముందు, ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు నించొని రైట్ హ్యాండ్ తోటి అన్నం తింటూ ఉంటే, సో మన మిర్రర్లో చూస్తున్నాం మన ఇమేజ్ని. మన ఇమేజ్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో అన్నం తింటుంది. Okay, so this thing you have noticed. అంటే along the vertical axis, images are flipped. Okay, this is called lateral inversion. Okay, and now the last one, same size as that of the object. మన ఆబ్జెక్ట్ ఎంతైతే హైట్ ఉంటుందో మన ఇమేజ్ హైట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. Okay, so these are some of the properties, okay, that are associated with image formations by
plane mirror. Okay, now let us check some of the terms associated to spherical mirrors. Okay, now when I say spherical mirrors, then a mirrors gurinchi maatladutunna. So students, whenever I use this word spherical mirrors, I'm actually talking about some very important mirrors. Okay, and these are convex mirrors and concave. త్రూఅవుట్ మీ సెషన్ 10th క్లాస్, ఓకే, సో మీకు ఈ 2 మిరర్స్ పైన ఎక్కువగా డీటెయిల్డ్గా లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెట్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ 2 మిరర్స్. ఓకే, ఓకే స్టూడెంట్స్, సో వెనెవర్ నేను కాన్కేవ్ మిరర్ అని చెప్పినా, కాన్వెక్స్ మిరర్ అని చెప్పినా, ఓకే, దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ మిరర్స్. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ దీస్ టర్మ్స్? ఓకే స్టూడెంట్స్, ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ pole of a mirror. Pole of a mirror. Pole is the center point. It is the center of the mirror. It is the center of the mirror. Similarly, there are other terms like focus. Focus ante enti. Focus ante enti. If light rays in front of convex inka concave mirror pedite, okay, object okavela in front of convex and concave mirror daga petti, okay, okavela light rays ni parallel to the principal axis, incident light rays ని parallel to the principal axis తీసుకొస్తే ఈ మిరర్స్ కి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత దీస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి మన ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఓకే, సచ్ అ పాయింట్, దాట్ పాయింట్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as the focus point. ఓకే, it is where the image is formed. When object is kept at infinity. మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ కేసుని ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటున్నామంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అన్ని లైట్ రేస్ ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరలో పెట్టినా కూడా ప్యారల్ లైట్ రేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, బట్ నార్మల్లీ వెన్ ఎవర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని దగ్గర పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఇమేజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వదు, ఫోకస్ కొంచెం వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. ఒక లైట్ రే అయితే పక్క ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తే అది ఫోకస్ నుండే పాస్ అవుతుంది, కానీ ఇమేజ్ కూడా అక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి కదా, రైట్? సో ఇమేజ్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో దెన్ యూ విల్ బి కాలింగ్ దట్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో టు బి ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, అండ్ వేర్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ దట్ టు బి ద ఫోకస్ పాయింట్. Okay, now similarly there are some other terms like center of curvature. Now center of curvature ante center of curvature ante it is the center point of a sphere of which this small mirror part is part of. ఇప్పుడు చూడండి, మనము ఏదైతే కాన్వెక్స్ ఇంకా కాన్కేవ్ మిరర్స్ గురించి మాట్లాడతామో దిస్ విల్ లుక్ లైక్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్పెరికల్ మిరర్. ఓకే, సో ఐ విల్ నౌ షో యూ ఇన్ అ లిటిల్ వైల్ ఇవి ఎలా కనిపిస్తాయి, అండ్ దీస్ టర్మ్స్ని నేను ఐ ట్రై టు డ్రా ఇట్ ఓవర్ దర్. నౌ వెన్ ఎవర్ ఐ సే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. It is the center of the sphere of which mirror is part of. Okay, so ఈ త్రీ మనం ఏవైతే చూస్తున్నామో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిరర్. ఇవి జస్ట్ పాయింట్స్ మాత్రమే. వీటిని మనం పాయింట్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ వీటిని ఎలా ఏ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తామో, వీ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ పోల్ని పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఫోకస్ని క్యాపిటల్ ఎఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని క్యాపిటల్ సితో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, now the most important things, one is object distance. Object distance అంటే it is the distance between object. మనము ఆబ్వియస్లీ ఒక కాన్కేవ్ మిరర్ అన్నా కాన్వెక్స్ మిరర్ అన్నా దాని ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పెడతాం, రైట్? సో ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మన పోల్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, అన్ని మెజర్మెంట్స్ పోల్ నుండి మాత్రమే చేయాలి. ఓకే, కొన్ని మెజర్మెంట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి, కొన్ని మెజర్మెంట్స్ ఫోకస్ నుండి, అలా చేయకూడదు. ఓకే, సో పోల్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మిరర్. మిరర్ ఇలా ఉంటే ఆ మిరర్ యొక్క సెంటర్లో ఉంటుంది ఒక పోల్. ఓకే, సో ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ద మిరర్ నుండి లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా రైట్ సైడ్ అన్నా వీ విల్ హ్యావ్ టు మేక్ ద మెజర్మెంట్స్. ఓకే, సో ద డిస్టెన్స్, ఒకవేళ పోల్ నుండి మనం ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో పెడితే లెఫ్ట్ సైడ్ దగ్గరికి, రైట్ సైడ్లో పెడితే రైట్ సైడ్ దగ్గరికి. ఓకే,
సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒకవేళ మనం పోల్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే రైట్, సో ఏదైతే డిస్టెన్స్ మనం ట్రావెల్ చేస్తామో దాట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ యాస్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పోల్ is the object distance. Now students, obviously ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక మిర్రర్ ముందు పెట్టామంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది కదా, రైట్? సో వీ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇస్. Now what is image distance? Just the same distance between pole and the image. Okay, this is what we call as the image distance. Okay, సో మనకి కొన్ని సార్లు ఇమేజెస్ అనేవి ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతాయి, కొన్ని సార్లు అవుట్ సైడ్ ద మిర్రర్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఏ పర్టికులర్ మిర్రర్స్ లో మనకి అవుట్ సైడ్ లో ఫామ్ అవుతాయి, ఎక్కడ ఇన్సైడ్ లో ఫామ్ అవుతాయి, వి విల్ సీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఇన్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఇమేజెస్ అనేవి ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతాయి లేకపోతే అవుట్ సైడ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతాయి? ఓకే, అండ్ గివ్ ఇట్స్ నేమ్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. సో యూ గైస్ టెల్ మీ స్టూడెంట్స్. Next we have focal length. Focal length is the distance between pole and focus. And then the other one, radius of curvature. Now radius of curvature is the distance between pole and center of curvature. Okay, now students మనం ఇక్కడ ఏవైతే చూస్తున్నామో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని మనం స్మాల్ యూ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ని స్మాల్ వి తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఫోకల్ లెంత్ ని స్మాల్ ఎఫ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ని క్యాపిటల్ ఆర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిస్టెన్సెస్. ఓకే, మనం పోల్ నుండి మెజర్ చేస్తున్నాం అన్ని డిస్టెన్సెస్. ఆల్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్. ఓకే, ఈ యొక్క టర్మ్స్ కి మీనింగ్ అప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం వీటిని పోల్ నుండి మెజర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో అప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ దోస్ కేసెస్ దీస్ టర్మ్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఒకవేళ మనం డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుండి మెజర్ చేసాం అనుకోండి, ఇంత డిస్టెన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అసలు ఎవరు అనలేరు కూడా. ఓకే, యూ కెనాట్ ఈవెన్ కాల్ దట్. ఓకే, సో ఏ టర్మ్స్ ని ఎలా వాడాలో సో ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ హ్యావ్ టు యూస్. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్, terminology associated with spherical mirrors, and these are all the distance terminology associated with spherical mirrors. Okay, now my question. Okay, give answer to my question, students. I've asked you a question and give me the answer to the question. Can somebody tell me what I asked? What is my question? Let's check what you're doing. Can somebody tell me what my question is? Yes? Yes, Dakshayani, Godila, Hasvika, Nishu, Dino, Vijay Lakshmi, welcome to the session. How are you? Yes, Abdul, बताओ हमारा क्वेश्चन क्या था? Okay, hello Bhavya, welcome to the session. I'm so glad to invite you. So let's solve this question now. Okay, మీరు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ అడుగు చెప్తారో మళ్ళీ అప్పుడే ఐ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. సో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఇమేజెస్ లో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్?
ఓకే, ఆబ్జెక్ట్స్ని పెట్టాము. ఆబ్జెక్ట్స్ని పెట్టిన తర్వాత లైక్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇన్ దిస్ కేస్. And image formations I will draw, and tell me the correct image formation also. Yes, students. Two images low, which image is correct? A or B? A or B? Abdul, A or B? Just tell me A or B. Which is correct? Bhavya, what is my question? A diagram is the correct diagram. Image formations and also the type of mirror. Image formations and the type of mirror. Yes, as you can see in the first picture లో ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని చెప్పారు. మళ్ళీ సెకండ్ పిక్చర్లో ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటున్నారు. ఓకే, సో కర్వ్డ్ ఇన్ పోర్షన్ ని కాన్వెక్స్ అంటారా, కాన్కేవ్ అంటారా? ఎప్పుడైతే మనకి ప్లేన్ మిర్రర్ ఉంటుందో ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ప్లేన్. నా ఈ మిర్రర్ అనేది ప్లేన్ కాకుండా నవ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బెండ్ ఇట్ అ లిటిల్. దీనికి కొంచెం కర్వేచర్ ఇస్తున్నాము. ఎప్పుడైతే దీనికి కొంచెం కర్వేచర్ ఇస్తున్నామో ఈ మిర్రర్ అనేది ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. ఒక పెద్ద సర్కిల్ కి అదర్వైజ్ ఒక పెద్ద స్ఫియర్ కి దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ పార్ట్. 3-dimensional వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. Okay, it is a small part of a very big sphere. Okay, now this particular small part, ఈ particular portion చూస్తే ఇక్కడ మనకి curved in portion ఉంది. This curved in portion, if it is called the reflecting surface, ఒకవేళ ఇది మన reflecting surface అయితే right side surface is the silver coated surface. మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ముందు పెట్టాలి. Okay, so now such a mirror, wherever the bulged in portion is inwards, wherever the reflecting surface is curved inwards, ఓకే, ఆ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ని మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి లో ఇట్ is telling that this type of mirror is convex mirror, and that is wrong. This is not convex. Concave. Now look at కిందున్న ఇమేజ్ ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ మన బల్జ్డ్ అవుట్ పోర్షన్, ఏదైతే పోర్షన్ బల్జ్డ్ అవుట్ అయిందో దాని ముందు మనం ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాము అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇదే మన రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ కదా. ఎస్, అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ ద సిల్వర్ కోటెడ్ సర్ఫేస్. సో దిస్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ యువర్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. ఓకే, వేర్ ఎవర్ ద బల్జ్డ్ అవుట్ పోర్షన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, దట్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఓకే, ఈ బల్జ్డ్ అవుట్ పోర్షన్ ని కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అని అంటాము, ఆర్ అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, here this is convex mirror. Now check for image formations. Come on students, by this time మీరందరూ చాలా రెడీగా ఉండాలి. మీ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ సో సూన్ కదా. yes, hello my brother, welcome to the session. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ఏంటి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం చెప్పేశాం కదా భావ్య, మణివర్ధన్. మీరు రికార్డెడ్ సెషన్స్ చూడట్లేదా? ఆర్ డూ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం లైవ్ అగైన్? మీకు ఎలా కావాలి చెప్పండి. ఓకే, now then give me the answers, no?
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ మనీ వర్జన్, ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందు పెట్టాం. ఓకే, అప్పుడు ఇమేజ్ ఇలా ఇన్వర్టెడ్ అయిపోయి కొంచెం డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? ఎస్, ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సిమిలర్లీ సెకండ్ కేస్, ఆబ్జెక్ట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ముందు పెట్టాము, డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతుందా? ఫామ్ అవుతుంది. నౌ ద థర్డ్ కేస్, హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. నా ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ అయి ఉంది, రైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ బ్యాక్. ఓకే, మన ఆబ్జెక్ట్కి వెనకాల ఉంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ డిమినిష్డ్. ఓకే, మన ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కన్నా తక్కువ సైజ్లో ఉంది. ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, నా లాస్ట్ కేస్, ఆబ్జెక్ట్ని ఇలా పెట్టాము కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ముందు, అండ్ నా ఇమేజ్ అనేది ఇట్ ఇస్ డిమినిష్డ్. ఎస్, దిస్ ఇస్ పాసిబుల్. This is possible. So out of this all, these 4 image formations are correct. Okay, students. So these are the solutions to your question. Now, let us solve one more question. Will the image formed still be sharp if a large candle is kept in front of a spherical mirror? Spherical mirror ante it can be 2 mirrors. One is convex mirror and concave mirror. Okay. ఇప్పుడు ఈ convex into concave mirror, చూడండి, this is how a concave mirror will be. Now let me tell you this different terminologies అవన్నీ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటాయో. సో this is a concave mirror. దిస్ ఇమాజినరీ లైన్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ లైన్ అనేది నేను ఈ యొక్క కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క పోల్ నుండి డ్రా చేస్తా. పోల్, ఎస్, మనం పోల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మిర్రర్. ఇప్పుడు చూడండి, నా మిర్రర్ అనేది 3 డైమెన్షనల్ వ్యూలో ఇలా చూపిస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది ఆ పోల్, సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్ఫెరికల్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో సైడ్ వ్యూ నుండి ఇట్ విల్ బి లొకేటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మిర్రర్స్ అనేవి 2 డైమెన్షనల్ కాదు, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ 3 డైమెన్షనల్. ఓకే, సో ఇన్ 3 డైమెన్షన్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇమాజిన్ ఇట్స్ అ స్ఫియర్. Okay, the real big sphere of the small curved surface. Okay, now the centermost point is what we call as the pole of the mirror. Right, now students, ఈ యొక్క మిర్రర్ అనేది it is part of a very big circle. ఒక పెద్ద సర్కిల్ ఇలా ఉంటుంది, or otherwise a very big sphere like this. Right, ఈ స్ఫియర్ కి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది కదా, ఈ స్ఫియర్ కి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది కదా, that center is called the center of curvature. This is your center of curvature. Right, now the distance between pole and center of curvature, ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ ని మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటాము. Now ఈ center of curvature కి ఇంకా పోల్ కి మధ్యలో there exists a point. This point is what we call as a focus point. This is called focus because ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే in front of this concave mirror, అన్ని light rays they will be parallel to the principal axis, and all those light rays after reflection, they will pass through this point called focus point. Now the distance between pole and focus, ఈ యొక్క distance ని మనం focal length అని అంటాము, and this is represented with small f. Okay, now ఈ యొక్క concave mirror ముందు, or otherwise generally any convex mirror, okay, can a large candle be kept? ఒక పెద్ద క్యాండిల్, a very large one, can be kept. ఇప్పుడు స్కూల్ టైం ఏంటి వెంకట్? ఎస్ఆర్టీజీ స్కూల్ అను? Yes, very good, Bhavya. Spherical mirrors, both concave and convex, form images. Okay, so are the A type of images అనేది it will depend on which type of mirror it is. Okay, by reflecting light rays. Yes, good. Now a shape of the mirror అనేది it is దానికి name అనేది it will be depending on whether it is a converging mirror or diverging mirror. Convex mirror is a diverging mirror, concave mirror is a converging mirror. నా స్టూడెంట్స్, ఎప్పుడైనా మనం ఈ మిర్రర్స్ని చూస్తున్నామో, నా ఈ మిర్రర్స్ ముందు మనం పెట్టే ఆబ్జెక్ట్ అనేది చాలా పెద్ద సైజులో ఉండకూడదు. ఓకే, ఒకవేళ ఇంత పెద్ద ఇమేజ్ పెట్టామనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నా. సో అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ షుడ్ నాట్ బి ఆఫ్ వెరీ బిగ్ సైజ్. ఓకే, ఒకవేళ అది వెరీ బిగ్ సైజ్ అయితే, ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దిస్ లైట్ రే అనేది ఇంతగానం బెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఓకే, ఏవైతే యాంగిల్స్ ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాయో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఎట్ పోల్,
ఓకే, దీస్ యాంగిల్స్ షుడ్ నాట్ బి లార్జ్ ఎనఫ్. ఓకే, యాంగిల్స్ అనేవి చాలా స్మాల్గా ఉండాలి. యాంగిల్స్ షుడ్ బి స్మాల్. అవి స్మాల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు నోటీస్ క్లియర్ ఇమేజెస్. ఓకే, ఈ యాంగిల్స్ ఒకవేళ లార్జ్గా ఉంటే సో యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ క్లియర్ ఇమేజెస్. ఓకే, బ్లర్డ్ విజన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎందుకంటే వీ నో దట్ దీస్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ సో కాన్కేవ్ లైక్ దిస్, లైక్ దే ఆర్ కొంచెం కర్వేచర్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ లైట్ రేస్ ఎప్పుడైతే ఒక చాలా పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ నుండి వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఇవి ఇలా ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి. దే విల్ బీ ప్యారల్ టు దిస్ మిర్రర్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో అండ్ హిట్ అండ్ దెన్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో ఇట్ విల్ ఆల్ బి లైక్ సో weird looking image after image formation. Okay, so అందుకే like generally మనం whatever we consider is in order to get sharp images, ఇలా ఈ కేసులో you will be getting blur images when angles are large. Angles మాత్రమే large ఉన్నప్పుడు కాదు, and even this curvature is much curved, even highly curved surfaces అక్కడ కూడా ఇలాంటి డిఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. So we have to avoid this highly curved surfaces, and we have to encourage this. Angles should be very small. Okay, so only then you will be getting a sharp image. Having said this, now so look at this students. So here are some of the spherical mirror approximations. So and these are some of the assumptions. Okay, మనం follow చేయాల్సినవి. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఈ ఇమేజ్లో చూడండి కర్వేచర్ ఎంత కర్వ్ అయిపోయి ఉంది చూడండి. సో లుక్ ఎట్ దిస్ కర్వేచర్. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ కర్వ్డ్ వెరీ సో బ్యాడ్లీ. ఓకే, సో ఇది ఎక్కువ కర్వేచర్ ఉండడం వల్ల సో యూసీ ఇక్కడ నుండి మన కర్వేచర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నా ఈ లైట్ రే అనేది ఇట్ కెన్ కొంచెం సేపు వరకు ఇట్ విల్ స్టిల్ గో ప్యారలల్ టు దిస్ సర్ఫేస్, ఈ పైన ఉన్న సర్ఫేస్కి. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు దాని లోపల కూడా ఇట్ కెన్ గో. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ డిఫెక్ట్. సో ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ డు నాట్ మేక్ లార్జ్ యాంగిల్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఫస్ట్ పాయింట్, మన ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తోటి మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే షుడ్ నాట్ మేక్ లార్జ్ యాంగిల్స్. ఇవి లార్జ్ యాంగిల్స్ మెయింటైన్ చేయకూడదు, చాలా స్మాల్ యాంగిల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. వన్ మోర్, ప్యారలల్ రేస్ మస్ట్ బి వెరీ క్లోజ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అండ్ ఈ ప్యారలల్ రేస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి చాలా క్లోజ్గా ఎప్పుడూ ఉంటాయి అంటే మన కర్వేచర్ అనేది మరి ఇంత స్టీప్గా కర్వ్ అవ్వకుండా లైక్ జనరలీ నార్మల్ కర్వ్ ఉండి ప్లస్ మన ఆబ్జెక్ట్ చిన్న సైజ్లో ఉంటే సో ఆబ్వియస్లీ మన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హైట్ టిప్ అనేది ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో అప్పుడు మన లైటర్స్ అనేవి అవి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అప్రాక్సిమేషన్స్. ఓకే, మనం స్ఫెరికల్ మిరర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాన్కేవ్ అన్నా కాన్వెక్స్ అన్నా సో ఇవి మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. Okay, now let us do a match the following students. So we have pole, focus, principal axis and center of curvature. So match them to the correct options. Normal through the pole A, B center of sphere, C middle point of the mirror, and D is reflected light rays passing when incident light rays are parallel. Wow, funny name, Venkat. Hi creations, how are you creations? Okay, so the correct answers are pole, పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, మన మిర్రర్కి సెంటర్ పాయింట్. ఓకే, సో మనం జనరల్లీ మిర్రర్ అనేది 2 డైమెన్షనల్ కాదు, ఇట్స్ 3 డైమెన్షనల్ వ్యూ. ఆ మిర్రర్లో దెర్ ఇస్ అ సెంటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఫోకస్, నౌ వాట్ ఈస్ ఫోకస్? Focus is that point wherever the reflected light rays will pass or otherwise image will be formed when incident light rays are parallel or otherwise object ఒకవేళ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ అన్ని దే విల్ బి ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. నౌ ఈ ప్యారలల్ లైట్ రేస్ మిర్రర్ కి తగిలి దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రేస్ దే విల్ పాస్ త్రూ అ పాయింట్ అండ్ అక్కడ మన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోకస్ పాయింట్.
Okay. Now similarly, principal axis. Principal axis is a normal that passes through the pole. Now what is the normal? Normal is a perpendicular line. చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్ ఎలా ఉంటుంది. నా ఈ టాంజెంట్కి పర్పెండిక్యులర్ లైనే నార్మల్. ఇదిగోండి ఇది మన నార్మల్. ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది మనం మిర్రర్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ దాని ముందు ఒక పెద్ద లైన్ కనిపించదు, అలా కనిపించదు. ఇట్స్ అన్ ఇమాజినరీ లైన్. ఓకే, సో దాట్ ఇమాజినరీ లైన్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ as the principal axis. Okay, now center of curvature is the center of the sphere. Center of curvature is the center of the sphere. మనం ఇదేదైతే సెంటర్ స్ఫియర్ గురించి కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ స్ఫియర్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్, that sphere ki madhyalo there is a center, that is the center of curvature. Okay, now ee sphere lo oka small part anedi carve ayi తీసుకుంటాం బయటికి. Okay, this small part is utilized as a concave reflecting surface. Okay, now let us solve this question, students. Okay, Jayant. Okay, why would it distract? There is no reflection of light kada Jayant. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అందరూ. Yeah. So sunlight is incident on a concave solar cooker. Okay, concave solar cooker undi. Okay, and its image is formed at a distance of 10 centimeters from the pole. Now, what is the radius of the mirror? What is the radius of the mirror? 5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, or 20 centimeters? ఇది మన కాన్కేవ్ మిర్రర్. నా ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ అవర్ సన్లైట్. మనం ఎప్పుడైతే సన్లైట్ గురించి మాట్లాడతామో, సన్ ఇస్ సో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద మిర్రర్, మన మిర్రర్ నుండి చాలా దూరంలో ఉంది. ఓకే, విచ్ మీన్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. సన్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. నా ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతామో, ఆ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే లైట్ రేస్ అన్ని ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని చెప్పా. ఓకే, నా లెట్ మీ ఫస్ట్ డ్రా ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్. నా దిస్ ఇస్ యువర్ పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫోకస్ పాయింట్, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. లైట్ రేస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి వస్తున్నప్పుడు అన్ని లైట్ రేస్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటాయి. నా ఒకవేళ ఇఫ్ లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, నేను ఎప్పుడైతే ఫోకస్ పాయింట్ని డిఫైన్ చేశాను, ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దీస్ లైట్ రేస్ ఏవైతే ప్యారల్గా ఉంటాయో దే విల్ పాస్ త్రూ దిస్ ఫోకస్ పాయింట్ అని చెప్పాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుండి కూడా ఇంకొక లైన్ వస్తుంది, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. సో ఇది కూడా ఫోకస్ నుండి వెళ్తుంది. Now you see this is the first reflected light ray, this is the second reflected light ray. Now చూడండి, these two reflected light rays are meeting at focus. They are meeting at focus. Now ఎక్కడైతే మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో అక్కడ మన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫైనలీ యువర్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ at this focus point, students. Your image is formed at focus point, and this distance is what you call as the image distance. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గరగా ఉంది, రైట్. సో డిస్టెన్స్ అని పోల్ నుండి మాత్రమే మెజర్ చేయాలి, మిర్రర్ నుండి కాదు. ఎగ్జామ్లో యూ కెన్ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ draw this distance. Now what is the radius of the mirror? Radius అంటే ఏంటి? ఒక సర్కిల్కి రేడియస్ అంటే ఏంటి? సర్కిల్కి ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, రైట్. ఆ సెంటర్ పాయింట్ నుండి సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యు కాల్ as the radius. Now ఈ యొక్క మిర్రర్కి విచ్ ఇస్ ద సెంటర్? దిస్ మిర్రర్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ బిగ్ సర్కిల్ కదా, రైట్. Now that circle will have a center point, that is called the center of curvature. Now the radius is nothing but this distance. This distance is what you call as the radius. Now we know that ఈ ఫోకస్ పాయింట్ అనేది ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ సి అండ్ పి అని చెప్పా. ఓకే, అంటే ఒకవేళ ఈ డిస్టెన్స్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ ఫోకల్ లెంత్, జనరలీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఫోకల్ లెంత్. ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్. నా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో డిస్టెన్స్ కూడా ఫోకల్ లెంత్ అవుతుంది కదా, రైట్. విచ్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ is nothing but equal to double of focal length. Okay, but in this case what is focal length? Focal length is nothing but image distance here. In this case image ekkada form ayindi, focus daggare form ayindi.
పోల్ నుండి మెజర్ చేస్తున్నాం డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఫోకల్ లెంత్ కూడా పోల్ నుండి ఫోకస్ వరకే మెజర్ చేస్తాం, ఫోకల్ లెంత్ కూడా. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇన్ దిస్ కేస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి? Image is formed at a distance of 10 centimeters. So V equal to 10 students. ఒకవేళ V equal to 10 అయితే focal length కూడా 10 అవుతుంది. Now if focal length is equal to 10, radius is nothing but equal to 2 times the focal length, 2 times 10. So radius of curvature is equal to 20 centimeters. Okay, so option D, 20 centimeters is the correct answer. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఫర్ స్ఫెరికల్ మిరర్స్. మనం లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏవైతే మనం ప్లేన్ మిరర్స్ చూసామో, సో ద సేమ్ లాస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో లెట్ us చెక్ హౌ దోస్ లాస్ ఆర్ వ్యాలిడ్. ఓకే భావ్య కనిపించలేదు ఎక్కడ? వెరీ గుడ్ భావ్య, ఎస్. ఓకే, ఓన్లీ భావ్య ఇస్ పేయింగ్ అటెన్షన్, దట్స్ కరెక్ట్. ఎస్ భావ్య, good Bhavya. Now laws of reflection are valid. Are they valid? Yes. So student, this is your incident light ray and this is your reflected light ray. Okay, now incident light ray ee yokka mirror ki ekkadaithe meet avutundo, that is the point of incidence. This is the point of incidence. Now this mirror is part of a circle, oka pedda circle ki it is a part of. Now ee yokka mirror ki at this point of incidence there exists a line, an imaginary line. This line is what you call as the tangent. Okay, a line which is touching a circle at one point, okay, intersecting a circle at one point is what we call as a tangent. Now ee oka tangent ki there exists a perpendicular line. This is your normal. Chudandi, ikkada normal is perpendicular to this point like this, and this is your angle of incidence and this is your angle of reflection. Okay, so you see this is your law of reflection kada. What is the first law? ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, నార్మల్ అన్ని ఒక సింగిల్ ప్లేన్ పైన ఉండాలి. చూడండి మన స్క్రీన్ అనేది ఇట్ ఇస్ వన్ సింగిల్ ప్లేన్, 2 డైమెన్షనల్ ప్లేన్, అండ్ ఈ ప్లేన్ పైనే ఉన్నాయి అన్ని, రైట్? సో దీంట్లో నుండి ఈ 4 నుండి ఒక్కటి కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ లేదు. పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ ఉండి అక్కడ స్క్రీన్ లోపల ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే వెళ్తుంది, అలా లేదు. సిమిలర్లీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ స్క్రీన్లో ఉండి ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఇలా బయట నుండి వచ్చి స్క్రీన్కి తగిలి స్క్రీన్ లోపల నుండి ఇలా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. Okay, ఎందుకంటే this is one different plane, that is different plane. So one plane is one plane, that's it. Everything will exist on that. Okay, quantum whatever happens. So laws of reflection are valid for spherical mirrors. Yes, they do valid. Okay, they are valid. So if a light ray is parallel to the principal axis, okay, light ray parallel to the principal axis unte, which is principal axis, ee oka imaginary normal undi kada, which is going through center of curvature and pole, that white line is your imaginary principal axis. Now ee principal axis ki mana incident light ray parallel ga undi chudandi. Okay, the point of incidence tagli, following the first law of reflection, it will pass through this point called focus point. Okay, so this is how the image will be formed. Now special rays of spherical mirrors. Manam eppudaithe ee spherical mirrors gurinchi maatladtamo, there are some special rays that we have to discuss. Okay, and those special rays are here, and here are those special rays. This is a concave mirror. One of the special ray students, నేను ఆబ్జెక్ట్ ఒక ర్యాండమ్ పొజిషన్ లో పెట్టేసి నేను చెప్తున్నా ఈ యొక్క స్పెషల్ రేస్ ని. A light ray which is parallel to the principal axis. This is the first special ray. ఒకవేళ లైట్ రే parallel to the principal axis వెళ్తే ఈ లైట్ రే యొక్క డైరెక్షన్ అండ్ అది ఎక్కడ నుండి వెళ్తుంది ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ this reflected light ray will pass through this focus point. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ లైట్ రే parallel to principal axis కాకుండా సమ్ అదర్ యాంగిల్ మేబీ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ తగిలింది. ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే ఎక్కడ నుండి వెళ్తుంది కరెక్ట్గా తెలియదు మనకి. ఓకే, సో దిస్ లైట్ రే ఇట్ విల్ ఫాలో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, బట్ ఇక్కడ ఏ డిస్టెన్స్ నుండి వెళ్తుంది కరెక్ట్గా, దట్ డిస్టెన్స్ వీ డు నాట్ నో, రైట్? సో అందుకే ఆ ఎల్లో లైన్ ని మనం స్పెషల్ రే అని అన్నాము. ఓకే, స్పెషల్ రేస్ ఆర్ దోస్ రేస్ వాటి యొక్క కరెక్ట్ డిస్టెన్సెస్ కరెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్స్ లో వెళ్తాయో, సో ఆ విషయం మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. సో వితౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్
కాంపస్, ప్రొట్రాక్టర్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ స్టిల్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్. సో అందుకే వీటిని మనం స్పెషల్ రేస్ అని అంటాము. ఓకే, సో వితౌట్ క్లియర్ రూలర్ స్కేల్ మెజర్మెంట్స్ పార్ట్ లేకుండా వీ కెన్ ట్రై టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దానికోసం మాత్రమే కాదు, ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ ఇంకా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అవి నేర్చుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క స్పెషల్ రేస్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో లెర్నింగ్ దిస్ స్పెషల్ రేస్ ఈజ్ లైక్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అందుకే వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ స్పెషల్ రేస్. ఒక లైట్ రే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఆ లైట్ రే అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో త్రూ ద ఫోకస్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్పెషల్ రే. సెకండ్ స్పెషల్ రే స్టూడెంట్స్, ఒక లైట్ రే ఫోకస్ నుండి పాస్ చేయండి. ఫోకస్ నుండి పాస్ చేయండి. అండ్ దెన్ మిర్రర్కి హిట్ అయిన తర్వాత దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇట్ విల్ గో ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. మన ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇది, మన ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఇది మన ప్యారల్లో ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్పెషల్ లైట్ రే. ఒక లైట్ రే ఫోకస్ ని పాస్ చేస్తే రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత 100% అది ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ స్పెషల్ రే. సిమిలర్లీ థర్డ్ స్పెషల్ రే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పోల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. If a light ray is going through the center of curvature, ఈ లైట్ రే వెళ్ళి మిర్రర్కి తగిలి ఇప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది మళ్ళీ ఏదైతే పాత్రలో వచ్చిందో అదే పాత్రలో ట్రేస్ బ్యాక్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసి ఆ సర్కిల్కి నార్మల్ డ్రా చేయాలి అంటే ఆ నార్మల్ అనేది ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ గో త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నార్మల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ విల్ గో లైక్ దిస్. చూడండి, నార్మల్ ఎట్ పోల్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దిస్ వాస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దాన్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని చెప్పాము, రైట్? సో అలా ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ దిస్ నార్మల్ విల్ గో లైక్ దిస్. నా ఇఫ్ ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే నార్మల్తో 0 degrees మెయింటైన్ చేస్తే రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే కూడా అదే 0 degrees మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే విల్ కీప్ ట్రేసింగ్ బ్యాక్ ఇట్స్ పాత్. ఓకే, నా లాస్ట్ స్పెషల్ రే స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ స్పెషల్ రే ఇస్ ఇఫ్ a light ray is trying to hit the pole, పోల్ దగ్గరకు వచ్చి పోల్కి తగిలింది. ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇట్ విల్ ఫాలో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ అది పోల్కి టచ్ అవుతుందంటే మనకు ఆ యాంగిల్ క్లియర్గా చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ డ్రా దట్ రఫ్ యాంగిల్ కింద డైరెక్షన్లో కూడా. అండ్ ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. Okay, so directions of reflected light rays are clearly known from these four special rays. Okay, now students, ఎప్పుడైతే మనం ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ చూస్తామో ఆర్ అదర్వైజ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చూస్తామో, రైట్, ఈ యొక్క 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏవైనా 2 స్పెషల్ రేస్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో అక్కడ మాత్రమే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఆ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ వీ కెన్ టేక్. ఓకే, బట్ హియర్ ఈ స్పెషల్ కేసెస్ మనం చెప్తున్నప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లొకేషన్, కరెక్ట్ లొకేషన్ నేను తీసుకోలేదు, రైట్? ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ కరెక్ట్ లొకేషన్ క్యాన్ బి ఎట్ ఎనీ ప్లేస్, రైట్? సో ఆ కరెక్ట్ లొకేషన్ నుండి మనం ఈ లైట్ రేస్ని డ్రా చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో ఆర్ అపియర్ టు మీట్ అవుతాయో అక్కడ మనం ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ చేయాలి, ఇమేజ్ డ్రా చేయాలి. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ స్ఫెరికల్ మిర్రర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ఫెరికల్ మిర్రర్స్. Okay, let us solve this question, students. Let us solve this question. Incident rays parallel to principal axis of any spherical mirror pass through or seem to pass through after reflection. Where it will seem to pass through? ఒక స్ఫెరికల్ మిర్రర్ లైక్ దిస్, ఇది మన ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్.
ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఇవి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇవి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ని వ్యాలిడ్ ఫాలో చేసి వితౌట్ వయోలేటింగ్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ అనేది మళ్ళీ సెంటర్ నుండే పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. Wherever they will meet, that is the point called focus point. Okay, it will seem to pass through a point called focus. They will pass through focus. Okay, after reflection. Okay, ఇది నార్మల్ గా జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ఫర్ కాన్కేవ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. నా సిమిలర్లీ ఒక కాన్వెక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కాన్వెక్స్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్. అండ్ నా దీని ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడతాం. నా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక లైట్ రే వస్తుంది విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ లైట్ రే మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ లైక్ దిస్. నా ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా దేర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ నార్మల్ లైన్. ఆ నార్మల్ లైన్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఈ నార్మల్ లైన్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ దట్ మిర్రర్ నుండి పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇంతకుముందు వరకు మనం ఈ నార్మల్ లైన్ని జస్ట్ మిర్రర్కి లోపర్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ట్రేస్ బ్యాక్ చేసాం. నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్రేస్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ బ్యాక్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దిస్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్, ఇది ఒక కరెక్ట్ స్పెషల్ రే ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ రే డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, లైట్ రేని రిప్రజెంట్ చేసే గుడ్ వే, ప్రాపర్ వే. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ యొక్క లైట్ రేని వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి, టూ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతున్నాయి. టూ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్. ఓకే, వెల్ వేర్ ఇస్ ద సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే? వేర్ ఇస్ ద సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే స్టూడెంట్స్? చూడండి, ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి బేస్ కూడా ఉంది. ఆ బేస్ నుండి కూడా లైట్ రేస్ రావచ్చు. దేర్ ఇస్ అ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ కంప్లీట్లీ parallel and this light ray is collinear to this principal axis. అది వెళ్తుంది కదా, అక్కడ నుండి ఇంకొక దానికి క్లోజ్లో ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉండొచ్చు. డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏమో ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్. ఓకే, సో దేర్ క్యాన్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ మోర్ లైట్ రే at that very same point, and now these two light rays can meet at that point. Now this is where the image is formed. Okay, so this is your focus point. Okay, so ఒకవేళ అది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అన్నా, if the light rays are parallel to the principal axis, concave mirror అయితే they will actually meet, convex mirror అయితే they will appear to meet. Okay, so instead you can also try to take one more light ray. ఆ కింద పాయింట్ కరెక్ట్గా అర్థం కాకపోతే, సో అదే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ నుండి ఇంకొక లైట్ రే తీసుకోండి. ఇది పోల్ కదా, పోల్కి తగిలితే దిస్ ఇస్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. అయితే మన రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే అనేది ఓకే ఇలా. ఓకే, కానీ ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ అనేది మన క్వశ్చన్కి ఇట్ ఈస్ కాంట్రవర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ టు వాట్ అవర్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్. ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ అని అన్ని ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అవ్వాలి, కానీ సెకండ్ లైట్ రే అనేది ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ లేదు. ఓకే, సో లేదు కాబట్టి మన ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సమ్వేర్ హియర్. ఈ లైట్ రేస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో చూడండి, ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే దాని యొక్క ట్రేస్ బ్యాక్ లైట్, సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే దీని యొక్క ట్రేస్ బ్యాక్ లైట్. ఓకే, ఇక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ స్లైడ్స్. Okay, now converging mirror. Which is a converging mirror, students? I'll give you options.
Okay, out of all these images, all these mirrors, okay, so 7 mirrors ఉన్నాయి. సో వీటిలో నుండి విచ్ ఇస్ ద converging mirror? Okay. Okay, Bhavya, yes, you have clearly passed this round. So out of all these mirrors, only concave mirror is a converging mirror, students. Yes, we call it concave mirror. Hello, good morning, Nani. How are you? How are you, Nani? Okay. We never talked about convex mirror, concave mirror, contour mirror. Okay, I ain't talking about right? So these are all nothing we have discussed. Okay, we just discussed about concave mirror. We have discussed about convex mirror and plane mirror. Okay, so plane mirror ante, so at the converging కాదు, diverging కాదు, light rays ఎలా అయితే వస్తాయో, so in the same way the light rays will go back. Okay, light rays will not come together or something like that. Okay, so అది they can behave like a diverging, they can behave like a converging. So at the same point they can behave like multiple ways. ఓకే, సో ఇన్ ద జనరల్ వే ఒకవేళ లైట్ రేస్ ప్యారలల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకెళ్తే ఆ లైట్ రేస్ అనేవి సేమ్ మళ్ళీ ఏదైతే పాత్రలో వచ్చాయో అదే పాత్రలో ట్రేస్ బ్యాక్ అయిపోతాయి. ఓకే, ప్లేన్ మిర్రర్లో ద రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రేస్ విల్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో దే విల్ కమ్ టుగెదర్. కాన్వెక్స్లో దే విల్ గో ఫార్ అవే. ఓకే, డైవర్జింగ్ అండ్ కన్వర్జింగ్. You're totally cooked with the syllabus, Nani. Very good. So I was waiting for you, Nani. Then, so I was asking some questions, and I thought Nani would answer those questions. Okay, diverging mirror. A convex mirror is what we call as a diverging mirror. ఇక్కడ చూడండి, in convex mirror, if this is a principal axis, ఇది pole నుండి pass అవుతుంది. Okay, now ఒకవేళ if incident light rays they are parallel to the principal axis like this, ఈ లైట్ రేస్ అనేవి ఎక్కడైనా ఏ పాయింట్ అయినా తగిలినప్పుడు అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ముందు దే షుడ్ ఫాలో ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దిస్ మిర్రర్ అనేది ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్. Now you have a circle key, there is a center, this is the center of curvature. Now there is a focus point, this is your focus point. చూడండి, మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో ఈ టర్మ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫోకస్ అనేవి రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తాయి. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపించాయి. ఓకే, నౌ స్టూడెంట్స్, ఎట్ దిస్ పాయింట్ దేర్ విల్ బీ అ నార్మల్ లైన్ ఇన్ సచ్ వే దట్ దిస్ నార్మల్ లైన్ షుడ్ పాస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి వెళ్ళాలి నార్మల్ లైన్ అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మన నార్మల్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, నా ఏదైతే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుందో మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, ఇన్కమింగ్ లైట్ రే, ఈ యొక్క నార్మల్ లైన్ తోటి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఓకే, నా మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇట్ విల్ గో ఇన్ సచ్ ఎ వే దాట్ it will make equal angle. ఇన్సిడెంట్ లైట్ యాంగిల్ ఎంతైతే మెయింటైన్ చేస్తుందో రిఫ్లెక్ట్ యాంగిల్ కూడా అదే మెయింటైన్ చేస్తుంది. నా సిమిలర్లీ మనకి డిఫరెంట్ పాయింట్స్, డిఫరెంట్ ఇమేజెస్, డిఫరెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్స్ ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ మన నార్మల్ లైన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ట్రై టు కీప్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, అలా at every different point. Okay, so we will be having different normal lines. Okay, here there will be a reflected light ray like this. నా ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో అన్ని దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి. చూడండి, ఇది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఇంకా కిందకి డ్రా చేస్తే ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఇదేమో అటు పైకి ఎటు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఆల్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ మూవింగ్ ఫార్ అవే. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as డైవర్జింగ్. ఓకే, సో మన కాన్వెక్స్ మిర్రర్ విల్ డూ దిస్ డైవర్జింగ్ థింగ్. ఓకే, నా ఇప్పుడు డైవర్జ్ అవుతున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో అక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవ్వాలి కదా, రైట్? సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. కానీ వీటిని మనం వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ యూ ట్రేస్ దీస్ లైట్ రేస్ బ్యాక్, దే విల్ అపియర్ టు మీట్ సమ్వేర్ హియర్, అండ్ దిస్ is where the image is formed. Okay, మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ కేస్. అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఇది స్పెషల్ కేస్ ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ.
Here the object is kept at infinity. Whenever object is kept at infinity, all the light rays that are coming from the object, they will all be parallel to the principal axis. Okay, and then the images will be formed at focus. Okay. Okay, let's go. Let's go to the next question. Here is our next question. Hello, Ushasri Kitchen FF. Welcome to the session. How are you? Hello, Chasmita. Vanaprapu. Welcome to the session. Yes, they will appear to meet at a point. That point is the focus point. And ఎప్పుడైతే ఈ రిఫ్లెక్టివ్ లైట్ రేస్ అపియర్ టు మీట్ అవుతాయో అక్కడ మన వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే దే విల్ యాక్చువల్లీ మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద రియల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. Good morning, Chasmita. Thank you so much. If an incident ray passes through center of the mirror, C of the mirror, okay, C is nothing but center of curvature of the mirror. Well, incident light ray center of curvature into pass out, then the reflected light ray will pass through which of these colors? Incident light ray వెళ్ళి మన సెంటర్ నుండి వెళ్ళి మిర్రర్కి తగిలింది. నా మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత మన రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే ఎక్కడ నుండి వెళ్ళాలి? అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ లైట్, ఆర్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ yellow కలర్, ఆర్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్? సియా, సి ఎక్కడ ఉంది? కలర్, టెల్ మీ ద కలర్. ఓకే, సి అంటున్నారు. క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు అనుకోండి, కలర్ అడిగితే కలరే చెప్పాలి. సి అని చెప్తే యూ విల్ గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్, యూ విల్ గెట్ రాంగ్ కలర్. యా, yellow కలర్. ఎస్ నవరా. So when a reflected light ray, it should go through along this yellow color line, okay, and finally the light ray will trace back through its center. Sir, yellow color and red color rasaru. Yes, correct, Babia. Now, one more question, students. What is the minimum number of rays required for the formation of an image of a point object, okay, by a spherical mirror? Now, what about this question? You have one more class, Vinishu? A class? Come on, people. Okay. What is the minimum number of rays required? Minimum ante takkulo takku enni light rays kavali. Okay. What is the minimum number of light rays required for the formation of image of a point object by a spherical mirror? Point object ante oka spherical mirror mundu oka point object ante ila petali. Point object is a point like this. Okay, now we point only two light rays తీసుకోవాలి, and ఆ two light rays కూడా two special rays తీసుకోవాలి. Out of four special rays, మనకి four special rays ఉన్నాయి, right? Out of those four special rays, let us take one special ray which is parallel to the principal axis. ఇది parallel to the principal axis వెళ్తే, సో మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, అండ్ మన నార్మల్ అనేది దీంట్లో నుండి పాస్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ మన ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ పోల్, రైట్? సో మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే విల్ గో త్రూ దిస్ ఫోకస్. ఇది మనకి తెలుసు, అందుకని దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్పెషల్ రే కదా. సో ఇఫ్ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ని ఫాలో చేసి లైట్ రే అనేది ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది. నా ఈ ఒక్క రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఉంటే సరిపోతుందా? మనకి ఇమేజ్ వచ్చేస్తుందా? ఇమేజ్ రాదు. ఎందుకంటే ఇమేజ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? ఆ యొక్క రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఎక్కడ మీట్ అవ్వాలి? ఇంకొక రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే తోటి. అంటే రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవ్వాలి. మీట్ అయిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ మోర్ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ one more special ray. Let us take this special ray.
A light ray going through the focus. Okay, a light ray going through the focus like this. Now students, okay sir, here this light ray is going through the focus. Now this light ray is meeting this light ray. ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన లైట్ రేకి ఈ లైట్ రే మీట్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయిపోయింది, అండ్ దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఇస్ దట్ కరెక్ట్ స్టూడెంట్స్? ఇస్ దట్ కరెక్ట్? am I correct or am I wrong? Okay baby, can you answer this question? So students, that is wrong. Okay, so ikkada meet ayindi ante ikkada mana image form avadu. This is not where the image is formed. Okay, that is wrong. Endukante I told you that wherever the reflected light rays should meet, that is where the image will be formed. Reflected light rays should meet. Okay, so let us suppose, so ee light rays elli ikkada mana mirror ki ikkada ekkada tagultayi. తగిలిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ, అండ్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఇంటర్సెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. ఓకే, వేర్ ఎవర్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్. దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే, దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. కానీ ఇక్కడ పైన కేసులో స్టూడెంట్స్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే. ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే మీట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు, రైట్? రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్, రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ మినిమం 2 రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి. చూడండి, ఇక్కడ నుండి మనం థర్డ్ లైట్ రే కూడా తీసుకోవచ్చు. టేక్ లైట్ రే విచ్ గోయింగ్ టు ద పోల్. పోల్కి తగిలింది. నా పోల్కి తగిలిన తర్వాత ఫాలోయింగ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, అండ్ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే కూడా మళ్ళీ ఇట్ విల్ గో త్రూ ద సేమ్ పాయింట్. ఇక్కడ త్రీ లైట్ రేస్ ఉన్నాయి, 3 ఇంటర్సెక్షన్స్. ఇక్కడ కూడా ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎస్. సో కానీ మినిమం ఒక ఇంటర్సెక్షన్ కావాలి అంటే 2 లైట్ రేస్ మీట్ అవ్వాలి, మినిమం 2 లైట్ రేస్ మీట్ అవ్వాలి. సో మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ 2. So minimum 2 number of light rays are required for the formation of image of a point object by a spherical mirror. Okay, so the answer to this question is minimum 2. 2 reflected light rays, very important. ఒకటి ఇన్సిడెంట్, ఒకటి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ తీసుకుంటే then you will be getting a wrong image formation. Okay, there is only one, no? Okay, when it is, Nishu? Yeah, between F and C. Between F and C and ఎందుకు చెప్పా? Can you tell me? Because you must have noticed this point. ఈ పాయింట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వెనకాల ఉంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై యూ మస్ట్ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇట్. ఎస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలా, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఒకవేళ అది ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒక పాయింట్ ఇమేజ్ ఇలా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే నేను ఆ లైన్ గీయలేదు. हाँ सच्ची में हमें भी नहीं पता, नहीं समझ में आता कि क्या क्या बात करते हैं ये लोग अभी भी. Okay, image formation by spherical mirrors. Yes students, so spherical mirrors, especially concave mirrors. Concave mirrors lo we have various possibilities. Okay, so object అనేది different various locations దగ్గర పెడతాము. different various locations దగ్గర పెట్టినప్పుడు you will be getting images at different places. ఆ యొక్క image formations అయిన తర్వాత వాటికి different natures ఉంటాయి, different natured images are formed. Okay, so we will be discussing about all of those individually in a clear way right now. So you take a concave mirror students, and ఈ యొక్క concave mirror ముందు let us take an object which is placed at infinity. Now ఒకవేళ light ray, remember the statement blindly students, if an object is kept at infinity, ఆ object నుండి వచ్చే light rays, there will exist only one special ray.
which is parallel to the principal axis. Okay, a light ray which is parallel to the principal axis. అంటే దాని అర్థం మిగతా స్పెషల్ రేస్ దే ఆర్ నాట్ వ్యాలిడ్ హియర్. నో, దే ఆర్ వ్యాలిడ్, బట్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ యూటిలైజ్ ద మిగతా స్పెషల్ రేస్, ఓకే, కానీ ఆ మిగతా స్పెషల్ రేస్ నుండి వచ్చే ఎఫెక్ట్ అంత ప్రామినెంట్ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్లో అంత హెల్ప్ఫుల్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మిగతా ఫోర్ స్పెషల్ రేస్లో మిగతా 3 స్పెషల్ రేస్, అవి మనం ఇక్కడ డ్రా చేసినా కూడా ఈ పర్టికులర్ కేసులో అవి మనకి కనిపించవు సరిగ్గా. ఆర్ అదర్వైజ్ దే విల్ ఆల్ బి కన్వర్టెడ్, దే విల్ ఆల్ బి ఫ్యూజ్డ్ టు వన్ స్పెషల్ రే, దట్ ఈస్ లైట్ రేస్ ఆర్ parallel to the principal axis. All the light rays coming from the object will be parallel to the principal axis like this. And image formation in this case, at every point of incidence ikkada they will follow the laws of reflection. And follow చేసిన తర్వాత these reflected light rays will pass through a point called focus point. Now this is your focus point, this is your center of curvature. Okay students, this is the first image formation of a spherical mirror. Minimum 2 light rays కావాలి, మనం తీసుకున్నాం 2 light rays, and ఈ 2 light rays ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సేమ్ పాయింట్ నుండి ఒరిజినేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతామో, ఓకే, ఒక లైట్ రే పై నుండి తీసుకున్నా, ఒక లైట్ రే కింద నుండి తీసుకున్నా కూడా వీఆర్ స్టిల్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఈ 2 లైట్ రేస్ యొక్క మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ వెన్ కంపేర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మన మిర్రర్ యొక్క డిస్టెన్స్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉందండి. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ డిస్టెన్స్. ఆ డిస్టెన్స్ ముందు ఈ 2 లైట్ రేస్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అదేమన్నా ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ రియాలిటీ ఈ 2 లైట్ రేస్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, విచ్ మీన్స్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఇమేజెస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అట్ ద ఫోకస్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. నౌ సెకండ్ కేస్ స్టూడెంట్స్. నా స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టట్లేదు. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టకుండా ఒక కన్సిడరబుల్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెడుతున్నాం, అంటే ఒక ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఒక ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెడుతున్నాం. నా ఇక్కడ నుండి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లైట్ రేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మనకి ఎన్ని స్పెషల్ రేస్ ఉన్నాయి? మనకి 4 స్పెషల్ రేస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్పెషల్ రే? అ లైట్ రే విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే గురించి తెలుసు. ఇలాంటి లైట్ రే యొక్క రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఫోకస్ నుండి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ యువర్ స్పెషల్ రే కండిషన్. ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ వన్, టేక్ అ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద పోల్, ఓకే, ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. లెట్ us టేక్ ఇట్, మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా తగిలింది అండ్ సేమ్ పాత్ ట్రేస్ చేసింది. Similarly, we can take a light ray which is going through the focus. This will also go through the same point. Similarly, let us take a light ray which is going through the pole, even one of our special rays. This will also go through the same point. Okay, so you see all these 4 special rays, they are moving through a single point. Okay, and at this point the image is formed. Okay, ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ ఫ్యాషన్ హియర్ ఇలా అప్టైన్ అవుతుంది. ఇన్వర్టెడ్ ఎందుకు డ్రా చేసామో, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఎక్కడైతే తీసుకుంటున్నామో, రైట్, ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పాయింట్ అక్కడ ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో అక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇమేజ్ ఉంది ఇక్కడ, బట్ ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఏ పార్ట్ యొక్క ఇమేజ్? ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హెడ్, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టిప్ యొక్క ఇమేజ్. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది తలకిందులుగా ఇలా రివర్స్లో ఉంది. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. సో ఆబ్జెక్ట్ హెడ్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫీట్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ పైన ఉంది. సో ఇమేజ్ యొక్క ఫీట్ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ పైన ఉండాలి.
బికాస్ లైట్ రేస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అవి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ పైన మీట్ అవుతాయి. సో ఆ యొక్క ఫీట్ యొక్క ఇమేజ్ కూడా ఇట్ షుడ్ లై సమ్వేర్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. సో అందుకే మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ ఫీట్ అండ్ ద హెడ్. సో వీ కెన్ అజ్యూమ్ లైక్ హెడ్ అనేది ఇన్వర్ట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ఇన్ దిస్ కేస్. సో దట్ ఈస్ వై యూ గెట్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, కానీ బట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఈ 4 లైట్ రేస్ తీసుకున్నాం, 4 లైట్ రేస్ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యాయి. నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 4 లైట్ రేస్ మనం 2 లైట్ రేస్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ రిజల్ట్ కదా, రైట్? సో 4 తీసుకోవడం వల్ల జస్ట్ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకా షార్ప్గా అనిపిస్తుంది, ఇంకా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది, ఇంకా బ్రైట్గా అనిపిస్తుంది, అంతే. సో అదర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ ద సేమ్. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ ఈ 4లో నుండి ఎనీ 2 స్పెషల్ రేస్ తీసుకోవచ్చు. అందుకే నేను చెప్తున్నా ఎనీ 2 యూ కెన్ టేక్ అండ్ వెర్ ఎవర్ దోస్ 2 స్పెషల్ రేస్ విల్ యాక్చువల్లీ మీట్ ఆర్ అపియర్ టు మీట్, దట్ ఈస్ వర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఇఫ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్ ఇట్స్ అ రియల్ ఇమేజ్. ఇఫ్ దే ఆర్ అపియరింగ్ టు మీట్, ఒకవేళ మనం వెనకాలకి ట్రేస్ చేసినప్పుడు ఫార్మ్ అవుతే యూ గెట్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, నా ఈ 2 కేసెస్కి లెట్ us ట్రై టు టేక్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్. ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ image formed is point sized. ఆబ్జెక్ట్ ఏమో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది, ఇమేజ్ చూడండి ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది. అండ్ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ పాయింట్, ఒక స్మాల్ పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇమేజ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్. ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఎలా చెప్పగలిగామంటే ఈ ఇమేజ్ ఇన్ఫినిటీ కాకుండా కొంచెం ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇన్వర్టెడ్ అయిపోవడం మాత్రమే కాదు, దాని యొక్క సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో ద స్టూడెంట్స్ వాట్ am I trying to tell you is whenever you try to bring the object, image first at infinity, object infinity ఉన్నప్పుడు ఫోకస్ దగ్గర ఉంటుంది. నా ఆబ్జెక్ట్ ఇలా దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇమేజ్ ఇలా దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, వెనకాల సైడ్కి దూరం వెళ్ళిపోతూ ఇట్ సైజ్ విల్ ఆల్సో కీప్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్. సో అలాగే చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఇలా సెంటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వరకు తీసుకొచ్చాము, ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ కూడా ఇట్ కెప్ట్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇమేజ్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తే ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ సైజ్ ఇంకా పెరుగుతూ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ హౌ ద బిహేవియర్ విల్ బి. ఓకే, సో ఇమేజ్ ఫార్మ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇట్ ఈస్ అ పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ ఇమేజ్. రియల్ ఎందుకు, ఇక్కడ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. Okay, now let us talk about the second case, but before that, at focus image location is formed at focus. Now in the second case, yeah, very good Shasmita. Now the second case here, image formed, చెప్పండి ఇమేజ్ యొక్క నేచర్ చెప్పండి త్వరగా. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ డిమినిష్డ్. పాయింట్ సైజ్ కాదు ఇన్ దిస్ కేస్, బట్ ఇట్ ఇస్ డిమినిష్డ్. Okay, image formed is diminished, image formed is inverted, reverse ayi undi, and image is formed in between C and F. Okay, and image is a real image. ఎందుకంటే reflected light rays are actually meeting. This is the reflected light ray, this is the reflected light ray, this is the reflected light ray, right? And this is the reflected light ray. They're all actually meeting, right? So this is the case of a real image. Okay, let's move ahead. Now ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాము, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన పెట్టేసాం. నౌ లెట్ us take light rays, take special rays, take one special ray which is going through the focus. After reflection ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది parallel to the principal axis.
Take one more special ray going parallel to the principal axis. It will go reflect like this, and finally the image will be formed somewhere here. Okay, so minimum 2 lighters కావాలి, 2 lighters తీసుకున్నాం. Now image అనేది ఇక్కడ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. Now if you look at the nature of the image and object are same size. This is the first time మన image size అనేది it is same to the object size. Object ఇన్ఫినిటీ నుండి దగ్గర తీసుకొస్తాం. అప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ నుండి ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది. ఫోకస్ నుండి ఇట్ వాస్ కీపింగ్ ఆన్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఫోకస్ దగ్గర పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. ఇమేజ్ సైజ్ ఇలా పెరుగుతుంది. ఈ పాయింట్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇలా దగ్గర పెరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెట్టామో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇమేజ్ సైజ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. ఓకే, అండ్ నా ఇలాగే మనం ఇలా C టు Fకి ఇలా మధ్యలో తీసుకెళ్ళిపోతాం అనుకోండి, ఇమేజ్ ఇంకా పెరుగుతూ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ ఆన్ ద నెగటివ్ సైడ్, నెగటివ్ x యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో, రైట్? బట్ ఇమేజ్ విల్ కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్ దిస్ టైం. ఓకే, టిల్ ది ఆబ్జెక్ట్ విల్ రీచ్ ఫోకస్. నా ఫోకస్ తర్వాత ఏమవుతుందో we will check. Inverted image is formed on C. Object is also on C, and it's a real image. ఎందుకంటే reflected lighters are actually meeting over here. Okay. Now similarly, we can also take one more case. Now in this case మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో పెట్టాం. ఇప్పుడు కూడా యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ 4 స్పెషల్ రేస్. వన్ స్పెషల్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రిఫ్లెక్టివ్ లైట్ రే అనేది ఫోకస్ నుండి వెళ్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ టేక్ వన్ మోర్ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫోకస్. రిఫ్లెక్టివ్ లైట్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్ళాలి ఇలా. Right? ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే parallel to the principal axis అయితే రిఫ్లెక్టివ్ లైట్ రే it should go through the focus. Right? In this case, if light ray is going through the focus, then reflected light ray will go parallel to the principal axis. Just opposite cases. Now these are the two special rays. ఎక్కడైతే ఈ 2 special rays, reflected special rays meet IO, that is where the image is formed. You can see image is formed behind the retina somewhere here. In this case, image అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది, రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది, and it will be an enlarged image. This is the first case. This is the very first time మన ఇమేజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అయిపోయింది, అంటే ఆబ్జెక్ట్ కన్నా పెద్ద సైజులో ఉంది. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ ఓన్లీ, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ బియాండ్ సి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. బియాండ్ అంటే సికి వెనకాల ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్స్ అ రియల్ ఇమేజ్. Okay, so there are 7 cases actually. నా ఈ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్ పైన పెట్టాం, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకస్లో మధ్యలో పెట్టాము. ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తూనే ఉండాలి. అలా తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ ఇంకా పెద్దగా బియాండ్ సి వెళ్తూనే ఉంటుంది. నా ఎప్పుడైతే మనం ఫోకస్ పైన పెడతామో ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పుడు ఈ కేసులో లెట్ us టేక్ వన్ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ హిట్టింగ్ ద మిర్రర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఎందుకు ఇట్లా హిట్ చేసాము? ఎందుకంటే వీ నో దట్ ఒక నార్మల్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి వెళ్తుంది. సో రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే విల్ ట్రేస్ ఇట్స్ పాత్ బ్యాక్, అండ్ ఫైనల్లీ మన రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే అనేది ఇలా వెళ్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి. లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ స్పెషల్ రే, గో అండ్ హిట్ ఎట్ ద పోల్. ఓకే, ఇక్కడ నుండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో దర్ విల్ బి లైట్ రే దట్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ వచ్చాయి. సేమ్ పాయింట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నుండి 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్. బట్ ఈ 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్, as you can see, they are parallel to each others. These 2 reflected light rays are parallel to each others, right? And parallel lines ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి? They will meet at infinity. So image is formed at infinity. Highly enlarged image, infinite sized image ఉంటుంది. Okay, beyond C. Okay, at infinity already రాసాం కదా, so this is not necessary.
and it will still be inverted image, and it is a real image. Along with one convex mirror ray diagram, 7 cases. If we don't include convex mirror, no, 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 no. We are not including convex mirror, Chashmita. There are 7 cases actually. See, ఇక్కడ 6 cases అయిపోయాయి కదా. Now the 7th case is object ని focus కి ఇంకా pole కి మధ్యలో పెడుతున్నాం. This is the last case. Okay, sorry, yeah. Yes, yes, yes. So yes, yes, yes. So whatever you said is correct. So I thought I have written one more case here. Okay. Yeah, there are 6 cases. There are 6 cases. So ఒకవేళ convex include చేస్తే there are 8 cases in that case. Even if you will include convex, there are 8 cases, Jasmita. Okay. Now one more last case. నేను ఇక్కడ పైన డ్రా చేస్తా. Maybe this is clear for you. This is pole, this is focus, and this is center of curvature. Now in this case, మన object ని focus ముందు పెడుతున్నాం, in between focus and pole. Now here light rays, one light ray parallel to the principal axis, reflected light ray అనేది it will go through the focus like this. Now take one more light ray which is going and hitting at the pole. ఇది pole కి hit చేస్తే reflected light ray అనేది ఇలా వెళ్తుంది. And now students, if you'll notice, no sir, 7 cases if we include convex mirror ray diagram. Yeah, ఒకవేళ convex లో Shasmita, if you are not including infinite దగ్గర పెట్టిన పాయింట్, in that case you will be getting 7. బట్ అక్కడ ఇన్ఫైనైట్ కూడా you have to consider, ఎందుకంటే ఇక్కడ in concave మన ఫోకస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, కానీ కాన్వెక్స్ లో ఫోకస్ అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది కదా, రైట్? సో ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ అపియర్ టు మీట్, రైట్? సో దో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీయే ఉంది, but still the image is formed at different focus, and that is a virtual image. So image formation same unnayani you cannot say. Okay, there are two ray diagrams in convex. So 6 plus 2 kada. Now in this case, these light rays వీటిని వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే మాత్రమే ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ image is formed here, and this is an enlarged image. This is the very first case when you get an erect image. Erect image, it's a virtual image, and it is enlarged image inside mirror. Inside mirror కాకుండా other side of the mirror అని కూడా రాయొచ్చు in good terms. Yeah, it's all right. Just okay. Now these are the cases. Okay. Now similarly goes for convex mirrors. So here we have a convex mirror, students. A convex mirror key, you have a light ray which is going through the an imaginary line which goes through the pole. This is the principal axis. Now ఇప్పుడు మన ఫోకస్ ఇంకా మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండవు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో. దిస్ ఇస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇవి రెండు దే ఆర్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. Now there are only 2 possible cases in convex mirror. Okay, one case when the object is kept at infinity. Second case when the object is kept anywhere between infinity and the pole of this particular convex mirror. Convex mirror in between anywhere అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో పెట్టకండి. Okay, objects on the left hand side only. Okay, so first case when the object is kept at infinity, all the light rays that will come appear to come, they will all come from infinity, and ఈ light rays only they are parallel to the principal axis. Can somebody tell me? I have a question for you. ఈ light rays ఎందుకు అన్ని parallel to the principal axis? ఈ light rays ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. Okay, and ఈ reflected light rays left hand side లో they cannot meet anywhere. And are they following the first law of reflection, or are they violating it? Or are they following it? See, they are still following it. First law of reflection is still followed. Angle of incidence is equal to angle of reflection.
ఓకే నా ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో దే కెనాట్ మీట్, బట్ వీటిని వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే దే విల్ అపియర్ టు మీట్ సమ్వేర్ అట్ దిస్ ఫోకస్, appearing to meet. Okay, and this is where the image is formed. Okay, and whenever the images అనేవి appear to meet అవుతాయో, ఓకే స్క్రీన్ పైన యాక్చువల్గా ఇఫ్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ ఫార్మెట్, స్క్రీన్ ఎలా పెట్టచ్చు అండి? లైక్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లోపల కెన్ బి పుట్ స్క్రీన్? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. స్క్రీన్ కెన్ బి ఓన్లీ బి పుట్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందు ఇమేజెస్ అనేవి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ గాల్లో ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ ఏదైనా స్క్రీన్ పెట్టామనుకోండి, స్క్రీన్ కెన్ బి ఎనీ ఓపేక్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్, సీలింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ పుట్ అ పేపర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఓపేక్ ఆబ్జెక్ట్ పైన యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ద ఇమేజ్. Okay, now this is where the image is formed, and this image formed is virtual. It will be point sized, it will be erect, okay, and it will be on inside screen, outside, inside the screen, inside the mirror or other side, object ke opposite side. Okay, this is the first case. The second case is put an object anywhere, infinity దగ్గర కాదు, anywhere in between infinity and pole. This is infinity and this is pole. Okay, anywhere in between these two. So if you put, you will notice that take one light ray which is parallel to the principal axis. Reflected light ray ఎలా వెళ్తుంది? ఇది ఎలా వెళ్తుందంటే ఇది ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఇన్ సచ్ వే దట్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే అది ఫోకస్ నుండి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అలా ఇట్ విల్ ట్రై టు చూస్ ఇట్స్ పాత్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ చెక్ ద నార్మల్ విల్ గో త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. Take one more light ray going through the pole. Look at reflect eye, it will go like this. Now ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇంకా పైకి వెళ్ళే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇవి రియల్ లైట్ వరల్డ్ లో దే కెనాట్ మీట్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ట్రేస్ దెమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద వర్చువల్ వరల్డ్ దే కెన్ మీట్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ సమ్వేర్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్, అండ్ ఇక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఇలా డ్రా చేయొచ్చు. నా యూ సీ స్టూడెంట్స్ హియర్ ద ఇమేజ్ ఇస్ డిమినిష్డ్, చిన్న సైజ్డ్, ఎరెక్ట్, వర్చువల్, అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. These are all the image natures or the nature of the images that are found in front of a convex mirror. Following, excellent. Why those many blue images? Is that a fish, Manivardhan? Hello Uzair, welcome to the session. How are you, Uzair? Okay, now what was my question? నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఓకే సో మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు సరే వీఆర్ గెటింగ్ ఇమేజ్ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లలో, కానీ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైనైట్ డిస్టెన్స్లో పెట్టినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ అనేవి మనం 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏవైనా 2 స్పెషల్ రేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, లైట్ రే ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనే అయ్యండి, గోయింగ్ త్రూ ఫోకస్ అన్న ఇట్ క్యాన్ బి, ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద పోల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో యూ కెన్ ఆల్సో క్లియర్లీ నోటీస్ దట్. చూడండి ఈ కేసులో, in this case we have done that, in this case we have taken that, any 4 special rays నుండి 2. Okay, similarly in this case we have done that. Where is this? Yeah, in this case we have done, in this case we have done, in this case we have done that. Okay, and similarly, and even in this case we have done that. In this case also we have done that. But what about this first case? What about this first case? మన ఫస్ట్ కేసులో అది చూడలేదు అలా. In this case also we have seen that light rays are 4 special rays to 2 special rays తీసుకున్నాం. But here in the first case
in this particular case and in this particular case, these two are some of the important cases. ఈ టూ కేసెస్లో మనం 4 స్పెషల్ రేస్లో నుండి 2 స్పెషల్ రేస్ తీసుకోవాలి అని ర్యాండమ్గా అని చెప్పాను కదా. అలా కాకుండా వీఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ 1 లైట్ రే విచ్ ఇస్ ఓన్లీ ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ కేసులో ఇంకా ఈ కేసులో అది కూడా ఏ స్పెషల్ కేస్, ఇట్ ఈస్ దాట్ కేస్ వేర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. When an object is kept at infinity, why are we not considering other light rays? See students, my question is, just a second. Yeah. So my question is, if an object is kept at infinity, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి అన్ని లైట్ రేస్ మనం ప్యారల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము? ఎందుకు ఓన్లీ ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్? దేర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ లైట్ రే. సార్ ఈ డయాగ్రామ్ ని చూస్తే క్లియర్లీ ఈ పాయింట్ నుండి వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ వన్ మోర్ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ కదా. వై డిడ్ యూ నాట్ కన్సిడర్ దాట్? ఇఫ్ వీ వుడ్ హావ్ కన్సిడర్డ్ దాట్, ఈ లైట్ రేస్ అన్ని ఫోకస్ దగ్గర మీట్ అవ్వవు. చూడండి, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. ఇది ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేకి ఇక్కడ తగిలింది అంటే ఇమేజ్ అనేది గాల్లో ఫామ్ అయింది. హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. సో ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ వేర్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్? Yes students, who will answer this question? Maybe I'll try to extend this till 8 o'clock. Most of you are off to school, huh? Okay, answer this question. So anyways, answering this question is very important. Did you understand the question at least? Object infinity దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ why only they will move through some points like this? I mean, why the actual light rays వేరే స్పెషల్ రేస్ని ఫాలో చేయట్లేదు? ఆ లైట్ రే గోయింగ్ త్రూ ద ఫోకస్, గోయింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఓన్లీ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. See students, the reason to that question is, the reason ఏంటి అంటే, so see students, image, the reason is, if you keep an object at a finite distance somewhere here, there can be a light ray which is going through the pole. Let us talk about this light ray. ఒక లైట్ రే పోల్ కి హిట్ అయిన లైట్ రే. ఎందుకంటే ఈ లైట్ రే మనం ఈ కేసులో కన్సిడర్ చేయలేదు కదా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినప్పుడు. సో లెట్ us take that, let us only talk about that. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇలా వెళ్తుంది. నా ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే లైట్ రే, ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అనేది ఈ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. నా ఈ ఆబ్జెక్ట్ని కొంచెం వెనకాలకి తీసుకెళ్ళండి. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ చేంజ్ అవ్వదు. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద సేమ్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి వచ్చే లైట్ రే మళ్ళీ హెడ్ నుండి వచ్చే లైట్ రే, ఇట్ ఈస్ నౌ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద పోల్ అగైన్, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ దట్ యాంగిల్. Similarly, you can put an object somewhere here and ఇక్కడ నుండి కూడా let us take a light ray which is going like this. Now students, if you notice, what are you noticing? Look at the angles. Look at the angles students. ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్కి క్లోజ్లో ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఏమో ఇంత ఇంత పెద్దగా ఉండేలా. ఓకే, కొంచెం ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ నుండి కొంచెం దూరం వెళ్తున్నప్పుడు యాంగిల్ ఏమో ఇంకొంచెం ఇలా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయినప్పుడు యాంగిల్ ఏమో ఇంకా ఫర్దర్గా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ అలాగే వెనకాలకి తీసుకెళ్దాం అనుకోండి టిల్ ఇన్ఫినిటీ. At infinity if you put the object, okay, when the object is tending towards infinity, you will notice that angle is tending towards which angle? Maybe this is 45 degrees, this is 30 degrees, this is 10 degrees. Angle is getting reduced to 0 degrees. Okay,
సో యాంగిల్ అనేది 0 degrees అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టర్నింగ్ టు రెడ్యూస్ టు 0 degrees. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే, అండ్ ఇఫ్ రియలీ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, the angle made by the incident light ray and the normal will only make 0 degrees. Okay, and what lines make 0 degrees, students? Okay, fine, Jasmita. What lines make 0 degrees? What lines make 0 degrees? Parallel lines will make 0 degrees between them. Parallel lines will make 0 degrees between them, right? Andike you see all the light rays that are coming from an object at infinity are parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis. Okay, it is not that and various special rays use చేయట్లేదు, వేరే స్పెషల్ రేస్ యూజ్ చేసినా కూడా అది కూడా parallel to principal axis లాగానే కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది. అండర్స్టూడ్? Yes, CSK. Giresh, how are you? Welcome to the session. How are you? Now let us solve this question, students. Image of which point is or are sufficient to know the complete position on height of the object? What are these funny faces, Giresh? Image of which point or points is or are sufficient to know the complete position and height of the image? Hi Raja Gaming, welcome to the session. Hi Varshini, hi, how are you? It is 7 o'clock. Varshini, Girish, Raja Gaming, and you guys have come now, huh? ఇప్పుడు ఇది ఒక మిర్రర్ అనుకోండి, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనుకోండి, ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టాము అనుకోండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ నుండి ఏ పాయింట్ దగ్గర నుండి లైట్ రేస్ తీసుకోవాలి, అండ్ దట్ విల్ బి సఫిషియంట్ ఎనఫ్ టు ఫైండ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దట్ విల్ బి సఫిషియంట్ ఎనఫ్. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఆర్ టిప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, middle portion, foot of the object. You can check the title, Giresh. See students, manam light rays object nundi we will only consider the light rays starting from the tip. E light rays, then one is the light ray is going through the focus, one more light ray going through the focus will meet here, and this is where the image is formed. Now image కూడా చూడండి, ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి, ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయంటే ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టిప్ యొక్క ఇమేజ్, అంటే ఇమేజ్ యొక్క టిప్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వన్స్ వీ గెట్ ద ఇమేజ్ టిప్ we can clearly find the total length, full length of the image. ఈ టోటల్ లెంత్, ఈ టోటల్ మెజర్మెంట్ డైరెక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రూలర్ స్కేల్ డైరెక్ట్గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుండి ఈ యొక్క పాయింట్ వరకు మెజర్ చేస్తే అది సరిపోద్ది. దట్ విల్ బి యువర్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? సి స్టూడెంట్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఇఫ్ మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మిడిల్ పోర్షన్ నుండి ఇలా లైట్ రేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక లైట్ రే ఫోకస్ నుండి వెళ్తుంది, ఇంకొక లైట్ రే ఫోకస్ నుండి పాస్ చేస్తే ఇది వెళ్ళి ఇక్కడ తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇది కూడా ఇక్కడ వెళ్తుంది. నా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుండి ఈ మెజర్మెంట్ చేస్తే విల్ యూ గెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్? నో, హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఇస్ స్టిల్ మోర్ దెన్ దట్ కదా, ఎందుకంటే అది ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే పాయింట్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ద బాడీ పోర్షన్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బాడీ ఎక్కడ ఉందో ఆ పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ అంతే. ఇంకా పైనుండి లైట్ రే తీసుకుంటే ఇంకా పైన కూడా ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కంప్లీట్ హైట్, రైట్? సో టు గెట్ కంప్లీట్ హైట్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్, ఓకే, సో లైట్ రే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ ఓన్లీ స్టార్ట్, అవి ఓన్లీ టిప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
What is that, Giresh? Okay, you are ninth class. Hello, comedy. Welcome to the session. Arey, why are you putting those funny faces? Crocodile. What is that one thing before crocodile? Buy is what? Buy. What is buy? I don't know what is buy. Okay. Now, which mirror could have been used here? I'll show you some of the image formations. Yes, students. Which image is used in all these cases? There are four options I have given you. Okay, four options below. Left side arrow is the object. Okay, sorry. So I'll tell you which is the object and which is the image. So red color light rays are objects. I'll rather tell like this. Red color arrows are objects. Black ones are images. ఓకే ఈ ఫోర్ కేసెస్లలో ఎక్కడ ఏ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి అంతే. విచ్ మిర్రర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ దీస్ కేసెస్? ఆర్ యూ లీవింగ్ అబాథరాసు ఎట్ మీ, గిరీష్? అమ్మా ఒక్కరన్నా చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్. ఆరుగురు ఉన్నారు. Okay, Hatmika, welcome to the session. Hi, Hatmika, how are you? So, in the first case, Hatmika, is it concave? No, first case, here you get a convex. ఇక్కడ మధ్యలో యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ అనేది మిర్రర్కి రైట్ సైడ్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, నా ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ పెట్టినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ లోపల పెట్టినప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇమేజ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, and the image will be formed somewhere like this. Okay, and now and in this case you use a concave mirror and then location kuda ikkada pettali in such a way that here you see students, in the first case object location అనేది ఇన్ఫినిటీకి ముందు పెట్టాలి. యాక్చువల్లీ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు ఇన్ఫినిటీ ముందు. ఓకే, ఈ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫోకస్. ఓన్లీ ఇన్ దాట్ కేస్ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ ఎరెక్ట్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. నా ఇన్ దిస్ థర్డ్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సారీ
Okay. So third case, in third case, if this is the object, so normally in front of a concave mirror, uh, you never get an image that is formed behind the object, okay, and that too diminished sized. So in this case, this is not possible. So this case is not possible. It is not possible, and you can write. And this last case, object is kept somewhere here, and this, sorry, this is a mirror, and in mirror is concave ayi undali, and also the object should be kept behind center of curvature. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనకాల పెట్టినప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ముందు ఫామ్ అవుతుంది. బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇట్ విల్ బి డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 4 possible cases and 4 possible mirrors that we can place. Okay, let us move ahead. Now students, concave mirror image formations. Concave mirror image formation. Concave mirror image formation. This is a big concave mirror, and now this is your principal focus. This is your principal axis. Okay, students. Now this is your center of curvature. Now this is your focus. Now students, the object, when object is kept at infinity, when object is kept at infinity, image will be formed at focus. Image will be formed at focus. Diminished, point sized, okay, inverted, real image, and at focus. Now ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఇప్పుడు మనం కొంచెం దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఇలా దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నాము, ఇలా దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నాము, దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నాము, దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నాము. ఇంకా ద ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ స్టిల్ బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, ఇలా దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ ఏమవుతుంది అంటే, ఇమేజ్ సైజ్ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్ లైక్ దిస్. Image size ఇలా మెల్లమెల్లగా it will try to increase its size. Still center of curvature కి focus లో మధ్యలోనే ఉంటుంది. Now the moment you put the object on, center of curvature, now image will be exactly forming on the center of curvature. Again, inverted image. It will be an inverted image. Okay, now it will still be it will still be real image. Okay, and it will be formed on the left hand side of this particular mirror. Okay students, it will be a real image, and it will be same sized image, and it will be inverted, same sized inverted. Then mundu case anni it was diminished image, but this is the very first time it is now same sized. Now when you bring the object in between center of curvature and focus, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఇంకా ఫోకస్ కి మధ్యలోకి తీసుకొస్తున్నాం ఇలా, అండ్ ఇలా ఫోకస్ దగ్గర దాకా ఇలా తీసుకెళ్తున్నాము ఆబ్జెక్ట్ ని. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ సేమే ఉంటుంది, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి. Now this is the very first time now the image will be enlarged. పెద్ద ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యి ఇలా 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఫోకస్ దాకా తీసుకొచ్చాం. ఓకే, your image will be formed like this. It will keep on growing its size. Now the moment మనము ఆబ్జెక్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ఫోకస్ పెట్టామనుకోండి, in this very case you will notice that an infinitely sized image will be formed inverted at infinity. Hi Drakshani, welcome back. Okay, so image will be enlarged, it will be inverted, it will be a real image still. Now this is the last case, and that is when the object is kept in front of focus. Focus ki okka step munduku pettina kuda. Okay, now what will happen is the image will be formed on the right hand side, enlarged image. Okay, and ఈ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇలా తగ్గుతూ వస్తుంది,
ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ ఇలా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇమేజ్ సైజ్ అనేది ఇలా రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఇమేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎన్లార్జ్డ్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వర్చువల్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్. మనం ఎంత దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా కూడా సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అనేది అట్లీస్ట్ 1 యూనిట్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా పెద్దగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఓకే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, చూడండి ఫోకస్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ ఒక ఫోకస్కి ఇంకా పోల్కి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు ఓన్లీ వెన్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ రేంజ్ this is the image formation. Okay, and this all is one group. Girish, that blue emoji is nice. Now let's solve a question, students. In which case the ray diagram of the image formation is wrong? Yes, students. So ikkada kuda I'm telling you that this red color one is the object. ekkada wrong representation chesam. Yes, students. Which of these 4 cases is wrong? In 4 cases, which of these cases is wrong? Wrong representation. Come on, Giresh, Raja Gaming, Hatmika, Deakshani. Where is the wrong representation? Where is the wrong representation? Come on, students. By this time, you should be very thoroughly giving answers to this question. Start just number, sir. Easy. And now what happened? I'm not getting one reply also. See, in the first case, students, object center of curvature ki focus ke madhyalo better. Okay. So, well, object center of curvature ki focus ke madhyalo bette. ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో పెడితే ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? ఇమేజ్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్, కరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, లైక్ క్లోజ్ టు ఇన్ఫినిటీ, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనకాల ఇలా ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్. నౌ ద సెకండ్ కేస్, when the object is kept, so sorry, here the mirror is also considered, right? Yeah, so here mirror is also considered, but this is a convex mirror. So convex mirror అన్నప్పుడు ఎక్కడ ఇమేజ్ అనేది it should be forming on the right hand side like this.
Okay, so this will be the correct representation, but ikkada manaki image ekkada yellow color diagram lo icharu, so this is wrong. Obviously this is wrong. Okay, now second case object is kept in front of center of curvature. First of all, ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫోకస్, ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అవి లెఫ్ట్ సైడ్ లో దే విల్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టర్మ్స్ అక్కడ డ్రా చేయడం కూడా ఇట్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, సో ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ అన్ని దే విల్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా, సో ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సారీ, ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఇమేజ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ నాట్ బి దిస్ మచ్ ఎన్లార్జ్డ్. ఇమేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫోకస్ నుండి ఇలా ఇట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ లైక్ దిస్. ఓకే, బట్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అండ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ కూడా ఇట్ విల్ బి డిమినిష్డ్ లైక్ దిస్, ఇట్ షుడ్ బి డిమినిష్డ్ లైక్ దిస్. ఇది కూడా పెద్దగానే కనిపిస్తుంది, it should be diminished like this. Okay, so in the pedda yellow color image it is also not possible, so this question is also wrong, this statement is also wrong. Okay, similarly let us talk about this case. Ee case lo you see you got a convex mirror, malli convex mirror lo center of curvature left side lo తీసుకున్నాం, this is again wrong, right? Center of curvature will only exist on the right hand side for convex mirror. Okay, and focus అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, focus point. Image అనేది focus point ki center pole ki మధ్యలో ఫామ్ అయింది. Yes, so this is correct. See, image should be formed here only, exact location. Yes, so this is the correct location of the image. Okay, and this is the correct option. And let us check if last one is also correct. Here you see object అనేది center of curvature కి వెనకాల పెట్టాం. Object center of curvature కి వెనకాల పెడితే image ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి within center of curvature and focus. Okay, so here, but in this case the image is formed on the right hand side, so this is also incorrect. This is also incorrect. So total how many incorrects are there? So in which case the right diagram formations is wrong. So first case is wrong, second case is wrong, and fourth case is wrong. So only one case it is correct, that is in third case. Hello sweetie, how are you? Welcome to the session. Yes Vivek, how are you? Yes, what is it Vivek? Quickly. Did you understand this question? This is a very important question and very interesting question, students. Happy times FF times 007. How are you? Hi, welcome to the session. A very good morning, students. Okay, great, cool. Let's move ahead. Now, convex mirror image formation. Now we talk about a convex mirror. A convex mirror we generally represent it like this. Okay, and then there is a principal axis. Now a convex mirror key focus will be on the right hand side, and center of curvature will also be on the right hand side like this. Okay, and this is your pole. Now manaki concave mirror lo we have checked manaki 6 cases వచ్చాయి, 6 possible cases ఉన్నాయి, right? And in convex mirror lo manaki anni ganam 6 possible cases it is not necessary. ఎందుకు అంటే in concave mirror we were having different locations at C, behind C, between C and F, right? And after F, right? And ఆ యొక్క పాయింట్స్ దగ్గర మనం ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా పెట్టినప్పుడు సో ఇమేజ్ లొకేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి. Image sizes kuda they will be of different sizes. Okay, so some virtual images untai, some real images untai. Okay, so one important thing students, every virtual image will be erect image.
దిస్ ఇస్ అ బ్లైండ్ స్టేట్మెంట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుందో రైట్, సో అక్కడ ఫార్మ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది ఎరెక్ట్ ఉంటుంది, అప్రైట్ ఉంటుంది, అది ఇన్వర్టెడ్ అయ్యి ఉండదు ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, సో ఎవ్రీ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఈజ్ అన్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నౌ let us check about the image formations. So first case students, when object is kept at infinity. Object infinity దగ్గర పెట్టినప్పుడు lighters అన్ని parallel visualize వస్తాయి, we have seen right, and image అనేది ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది, image will be formed at focus. At focus it will be an erect image. Okay, and it will be highly diminished image ఎందుకంటే point sized కాబట్టి image will be formed on focus on the right hand side of the mirror. Okay, and this image ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుందో this will be a virtual image. Okay, in convex mirror, all images are virtual. And if it is a virtual image, I just told you that it will be an erect image. Okay, and erect, all images are erect. Anni erect untai, anni virtual images untai. Okay, and one more important thing, all images are diminished as well. Wow, so now convex mirror is become very easy, right? Right, in concave mirror we were having different cases, right? Here we were having inverted, upright, right? We are having virtual, we are having erect, we are having real images, right? So we were having different cases. We were having diminished, we were having magnified, oh what not, right? So there are so many possibilities here, right? So there are in total 6 cases, a baffling big number. But here if you notice, in convex mirrors you just have 2 cases, only 2 cases. One, object at infinity దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే, now what we do is ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ నుండి దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం, పోల్ కి దగ్గరికి, మిర్రర్ కి దగ్గరికి. ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ఇలా పోల్ కి మిర్రర్ కి దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇమేజ్ సైజ్ అనేది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్ లైక్ దిస్. Image will increase its size. Okay, and it will all the time be virtual image, and it will all the time be real image, and it is all the time diminished image. చూడండి, ఇమేజ్ సైజ్ పెరుగుతుంది కానీ ఏ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇమేజ్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కన్నా ఎక్కువగా పెరగదు. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే వివేక్, ఐ డిడ్ నాట్ సీ, సారీ. Okay Vivek, I told you that in concave mirror, if the object is kept at infinity, the image will be formed at focus here. At focus, a point size diminished image at focus. Okay, focus దగ్గర point size లాగా ఇలా కనిపిస్తుంది. Okay Vivek. It will be a real image. Okay students, this is all the possible cases of a convex mirror, a concave mirror. Now let us solve this question. Choose the position of the image. This is the object location. Here given condition is object distance is finite distance.
Tell me where the image is found. Hello Tarun, welcome to the session. Hello edits, how are you? So students, I'm remembering you. I'm making you. Okay, just a second. My screen got stuck. Okay, a very important thing, students. So in the description box మీకు ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది, రైట్? సో గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. సో మీకు ఈ యొక్క క్లాస్ యొక్క నోట్స్, ఓకే, ఇన్ అ వెరీ ప్రాపర్ వే నేను ఐ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్, ఓకే. సో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అప్లోడెడ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. సో గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ మేక్ షూర్ యూ విల్ యూజ్ అప్ that material, students, okay, and it is very helpful for you. Okay, trust me, అక్కడ వేరియస్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, షార్ట్ నోట్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దర్. మీరు అక్కడ ఇక్కడ వెతకడం అవసరం లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లొకేటెడ్ దర్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, స్టూడెంట్స్. Okay, this is a small thing we wanted to give it from our side. So in this case, which is the correct answer? Option A, option B, option C, or option D? Yes, Vedika bot, how are you? Welcome to the session. Are you a bot, Vedika? Hello Tarun, welcome to the session. How are you? Hello CRFX edits. So ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది at a finite distance అని చెప్పారు. Okay, so which means this will be a focus point and this will be a center of curvature, right? So each over here image will be formed in between focus and pole. Okay, so in between focus and pole it will be diminished image, it will be virtual image, and every virtual image is a direct image. Okay, and between P and F. So option C is the correct answer. Good morning Ganesh, how are you Ganesh? Welcome to this session. Vedika bot, when did you join this session? Tarun, what about you? CFS edits also? Okay, now I will give you a question. We are done. Sasanapur, Prasad. Prasad, did you just join the session? When do you have your school? No, Papu, I'm not. I'm not ignoring you. I'll give you some questions now. Tell me in which case the object location image formations are correct.
అంతే కదా, కరెక్ట్ కూడా చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ కరెక్టెడ్ ఇట్, యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. Okay, correct it and tell me where exactly the image should be formed otherwise. These are the three cases. Okay, correct your student three cases and then put your solution in the chat forum. Who is Shobita Babu? Okay, ఇక్కడ అన్ని రెడ్ కలర్ arrows, రెడ్ కలర్ diagrams are the object locations. Okay, and green colors are the image locations. Okay, so tell me students, which image location is incorrect and where you should give the correction. Where you should give the correction. Okay, so all of these are concave mirrors. All of these are concave mirrors. Okay, look at them properly. Yes, students. So where should be the correct image locations? Possible should be there. Where should be the correct image locations? We are done, Krishna. Just 10 more minutes. We are done. If you want, you can sit on the bike, turn it on your phone, and then if it is comfortable for you, you can do that as well. Krishna, welcome to the session. How are you, Krishna? Babu, how are you? Prasad, how are you? Ganesh, how are you? Well, those are the cases for concave, and I'll give you for cases for convex as well. ఎక్కడ కరెక్షన్ ఇవ్వాలి, వేర్ ఇస్ ఇట్ రిక్వైర్మెంట్, వేర్ ఇస్ ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్. Hello sweetie, welcome to the session. Hello Shayar, welcome to the session. Come on students, these are all easy questions I'm giving you. Now this will be a quick practice for today's session. Once this is done, we are done with the session. Just give me enta quick ga mere answers iste, and quickly we'll finish it up. That's it. One last case I'll give you.
Yes, students, we are done. ఏదైతే ఇక్కడ షేడెడ్ పోర్షన్ గీస్తున్నానో దట్ ఈస్ ది సిల్వర్ కోటెడ్ సైడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సిల్వర్ కోటెడ్ సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ఏ కలర్, ఇమేజ్ ఏ కలర్ అది కూడా చెప్పడం అవసరం లేదు, ఇలా నేను గీస్తే. ఓకే, బికాజ్ యూ కెన్ టెల్ మీ క్లియర్లీ ఎక్కడైతే షేడెడ్ పోర్షన్ ఉండదో దానికి ఆపోజిట్ రీజన్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్ ఆబ్వియస్లీ. Okay, so first of all tell me which of these colors is the object distance. Look, observe all of these carefully and tell me which of these colors are the object distances. Shubham, welcome to the session. Shubham, how are you, Shubham? Yes, students. Come on, give me your answers. Answers in the chat form. This is your first question. Object behind center of curvature. Okay, and image location అనేది right hand side లో form అయింది, inverted image. Okay, and it is of the same size. Is this correct? First tell me, is it correct? Yes, no, yes, no, yes, no. Quick, quick, quick. Quickly we will finish. Yes, no, yes, no, yes, no. No, no. Why no? Because it is concave mirror. Okay, so concave mirror gurinchi we have seen the image formations in concave mirror. Concave mirror lo center of curvature ki venakala okavela object petna. Okay, so in this case as it is venakala pettam manam. Krishna, yeah, object ni concave center of curvature ki venakala pettam. Venakala pettinappudu image anedi it will be in between center of curvature and focus. Okay, ee range lo undali. Image should be located somewhere in this range. Okay, when object is kept here, okay, ee region lo object pedte image anedi ee region lo form avali. Okay, between center of curvature and focus it should be a diminished image. Okay, it should be a diminished image. So over here manaki image right hand side lo vachindi, so that should not be the case. Okay, so focus anedi ikkada undi correct image locations I am drawing with this blue color. This is how the image should be formed. Okay, students, so this will be the correct formation of the image. So instead green vedte it will be easier perhaps. So correct image locations, draw it with green. So in the meanwhile you can think about these cases also. నేను అడిగినప్పుడు ఫట్ అని చెప్పేయాలి ఆన్సర్స్. Yes. Yes, students. Now tell me. So in this case, obviously the correct image location will be somewhere here. So between center of curvature and focus. Now what about the second case? Ikkada manaki object focus ki mundu bettam. Whenever you put the object in front of the focus, okay, eppudu concave case lo. So concave case lo, look at this blue zone, students. Blue zone. ఈ బ్లూ జోన్ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ కి ముందు పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఫామ్ అయింది, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇట్స్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్, ఇట్స్ అన్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ మిర్రర్. ఓకే, సో మన ఇమేజ్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్లార్జ్డ్. ఓకే, సో ఫోకస్ కి పోల్ కి పెట్టాము. ఎస్, యు సీ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎన్లార్జ్డ్. ఎస్, సో ఇస్ దిస్ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్? ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ బ్లూ ని యూ కెన్ నౌ కన్వర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ టు గ్రీన్. Okay, this is the correct location. Now similarly the third case, object is in between focus and pole again. Object ikkada kuda it is in between focus and pole. So obviously where should the image be? Image be formed
On the right hand side enlarged, but here image అనేది inverted అయిపోయింది. So inverted is not the correct answer. So ikkade you can instead draw an image like this, enlarged like this. Okay, this is the correct representation. Now similarly, let us go with this particular case. Yeah, in this case students, object అనేది ఎక్కడ ఉంది? Object is in between center of curvature and focus. Object is in between center of curvature and focus. Object center of curvature కి focus లో ఉంటే image అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? Image అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? This is the concave mirror. So concave mirror representation కి వెళ్ళిపోండి. This is the concave mirror representation. Okay, object is in between center of curvature and focus. ఈ లొకేషన్ లో ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు we have brought the object infinity నుండి ఇలా దగ్గర తీసుకొచ్చాం. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనకాల ఉన్నంత వరకు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకస్ మధ్యలో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. నా ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన పెట్టగానే ఇమేజ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన ఫామ్ అయింది. నా ద మూమెంట్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్, ఇన్ దిస్ కేస్ ఇమేజ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి ఎన్లార్జ్డ్, ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, అండ్ ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏంటి, మన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్. సో యువర్ ఇమేజ్ షుడ్ బి ఎన్లార్జ్డ్, inverted and behind center of curvature. Okay, it will be a real image. Let us check that out if ikkada correct representation unda leda. Yes, so over here you see between center of curvature and focus పెట్టినప్పుడు ఈ center of curvature కి వెనకాల ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి. Okay, but here it is incorrect. Focus కి మధ్యలో పెట్టారు, so that is wrong. So image should be formed somewhere here. Okay, this is the correct representation. Okay, now next case. ఇక్కడ కూడా you see object is in between center of curvature and focus, and image ఇక్కడ ఎలా డ్రా చేశారు? In between focus and optical center, and that too enlarged this time. Previously it was diminished, but now it is enlarged. No, that is wrong. That is wrong. It will still be enlarged and it will be inverted on the left hand side like this. It will be enlarged and inverted on the left hand side like this, between C and F pigment. Okay, what about this other case? What about this other case? Here object ekkada pettamo, red color is the object. Object is kept at center of curvature. Object center of curvature paina pettinappudu image ekkada form avvali in front of a concave mirror, students? Should it be at infinity? Ikkada ee case lo it is at infinity ani chepparu. So is it correct? Is it correct? No, it is not correct. Manam object ni infinity nundi ila daggara తీసుకొస్తున్నాం. Center of curvature ki వెనకాలే ఉంది, infinity దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. Image will be in between C and F. Now the moment you put it on C, image will be formed on C, inverted, same sized. Now C ki F ki object, if you are still pushing it forward, okay, image will be inverted and it will keep going behind C. Okay, so over here object is on C, image will also be on C. Okay, and notice of the image, it will be same sized. Okay, it will be same sized, real image, inverted image. Okay, so here the image location will be here. Okay, same sized, real image, inverted image. On C. Yes, students, so for this case it is enlarged, inverted, real, behind C. ఈ పైన కేసులో it is enlarged, inverted, real, behind C. Okay, and in this case, the first case, it is diminished. See students, this terminology is very important, and the nature of the image is also very important. Exams law repeatedly they will ask these questions. Okay, that is why it is very important for you all. Real image,
inverted, and image will be in between C and F. Now the second case, image is erect, upright. It will be virtual image, and every virtual image is an erect image. Adi manam, you can consider that, and it is on opposite side of mirror. Image location is akkada form avutundi. Now this case, here it is erect, upright. Is a virtual image. Opposite side of mirror. So ekkadaithe you get a virtual image, it is an erect image. It is necessarily an erect image. It should and must be an erect image. ekkadaithe virtual image untundo. Okay, here we got all real images, and real annappudu it is clear that it will be inverted. Now these cases, students, we are done with the session. Just 5 more minutes, we will finish up these also, and then we will end the session. Okay, here students, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఏంటి, ఈ రైట్ సైడ్ దిస్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, రైట్? ఇది రైట్ సైడ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ అనేది రైట్ సైడ్లో పెట్టాం. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సైడ్లో పెట్టడం? రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, సిల్వర్ పాలిష్డ్ సైడ్ ఇస్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్? సో సిల్వర్ పాలిష్డ్ సైడ్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ని పెడితే యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్లీ రాంగ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కుడ్ హ్యావ్ పుట్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. You can consider a mirror like this, and ee mirror ki object ikkada pettesi deeni mundu image you can form a diminished image somewhere here, and this will be your focus. Okay, and here there are some locations of focus also. Yes, so this will be the correct representation. Okay, but what about the natures here? Natures enti, so you get diminished, erect image, virtual image, object యొక్క సేమ్ సైజ్, ఆపోజిట్ సైడ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏ సైడ్లో ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Okay, now this case, so here red color is the object is smaller. Okay, but image anedi it is a convex mirror number images anevi right side of the mirror maatrame form avutayi, right? It will be a virtual image every time, erect image, but here it will also be a diminished image. Concave mirror lo, convex mirror lo you will only get diminished images, but here in this case it is given that it is a enlarged image. Adi kuda focus ki baita. No, that is not possible, right? So instead manam focus ki lopata oka chinna small image draw cheyali, and this is the correct representation of an object kept in front of a convex mirror. Okay, so here the natures are diminished, erect, it will be a virtual image, and it will be opposite side. Okay students, and this is one more last case wherein object is kept in front of center of curvature. First of all, it is meaningless, it is pointless to even discuss about this, ఎందుకంటే center of curvature అనేది left side లో ఉండదు. Center of curvature will be on the right hand side like this here. Okay, and if object అనేది ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చు in front of convex mirror, infinity నుండి pole కి మధ్యలో ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చు. In all those cases you will notice that image will only be formed in between focus and pole. Pole ఇక్కడ ఉంటుంది, focus ki pole ki madhyalone ila form avutundi. So and that too in front of focus. Okay, so you can give the meanings, I mean natures of the images: diminished, erect image,
will be a virtual image. It will be opposite side. Opposite side of the mirror. Okay, who else is there with me? Can I see those guys? Everyone, I want to welcome you. Okay, now these conditions, students, object anedi in front of a convex mirror ila bettamu. Okay, object ekkadana pettochu, like here it is at a finite distance. Now image anedi focus ki madhyalo form avali, focus ki pole ki madhyalo form avali. Okay, this is your pole, this is your pole, this is your pole. But are these image locations correct? Image locations are correct in the first case, but image, the way image is shown, that is incorrect. Okay, image yokka nature is incorrect. Image location obviously between pole and focus, but image will be upright inverted. Image will be upright inverted. Okay, sorry, upright and erect like this. But here it is given, it is incorrect. It is inverted nature, that is not correct. So here the natures are diminished, upright and anochu, erect and anochu. It will be a virtual image, and opposite side between P and F. Okay, students, this is one more case. Hello Srija, welcome to the session. How are you, Srija, as things? How are you, Srija? Are you not going to school, Srija? Now this case, students, object anedi mirror ki left side lo bettamo. Okay, image anedi ekkada form avali. Image, it is a convex mirror kabatti it should be forming on the opposite side between pole and focus. Adi kuda diminished image ila form avali ikkada. Okay, so do not get confused by looking at this big giant blue color image. Okay, so image will be diminished like this. So image is diminished, image is upright, image is erect, image is virtual. Okay, opposite side between pole and focus. And this is the last case, students. Object ni manamu convex mirror ki left side lo bettamila, right? And dan yokka image anedi it will be forming again in between pole and focus only, not in between focus and center of curvature. Okay, ee yokka positions anevi, it is very important. Every time in between focus ki left hand side lone untundi. Okay, so of a convex mirror. Okay, so only within this range, and it will be diminished as it is shown. Ikkada diminished chupicharu, but it is on the incorrect position. Okay, it is a diminished only, but you might get confused. So this is also correct representation, but it is in between P and F. Sorry, it is in between F and C. So it should not be between F and C. It should be between P and F. Okay. So andike I'm like writing between P and F from the last things, like last slide. So this is diminished, upright, erect, virtual, opposite side between P and F. Hello Sanjana, welcome to the session. How are you, Sanjana? Samaya, Sanjana, did you just join the session, or were you there? How are you, Sanjana? So these are all the correct representation, students. Yeah. So it's a diminished image, upright, erect, virtual. Yeah, so these are all the complete cases. Yes. So with this, we have finished with solving all these multiple questions on diminished, erect images. Okay, so right? Yeah. So that was a quick revision for you. మొత్తం ఈ particular session లో ఏమైతే నేర్చుకున్నాము. So we have discussed about choosing the position of the image, students. So throughout this session, so this was a wonderful session. So and wherever there is an erect image, wherever there is a virtual image, that is a erect image. Even this is something that is important. Virtual, erect, virtual, erect, virtual, erect. I did not try to highlight this. Okay. Yep. So
position of the image choosing, so convex mirror image formations, so we have discussed about it. We have solved many questions on this, okay, some of the complicated questions like this. And then concave mirror image formation, I have given you a live representation of it. I kept moving the object and images kuda they kept moving. And then these were some of the questions again. And EOCO notes అనేవి, don't worry students, I will be uploading them. You can revisit this session. This session's PDF link lo upload chesta in the description box. Okay, so you can go through that description box and get it up. So you can have a quick revision. And ikkada I have explained you a very important concept that okavela object infinite దగ్గర పెడితే all light rays are parallel to the principal axis. So parallel to the principal axis undadaniki reason enti. So I have explained you that reason here. Okay, and this was convex mirror representations. So these are all the image formations by spherical mirrors, and these are some of the questions on minimum number of rays required for image formation. And కొన్ని light rays ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి random directions లో వెళ్తే what is the correct representation of that light ray అనేది correct గా ఏ direction లో వెళ్తుంది. Okay, so Siri art and craft, that is a wonderful question. So actually you cannot put an object on pole. Okay, so మనం పోల్ కి ఎంత దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా కూడా స్టిల్ ఇట్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ farther than the pole only. ఎందుకంటే లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మనం 2 fingers ఇలా దగ్గర తీసుకొచ్చినా కూడా ఈ ఫింగర్ యొక్క ఆటమ్స్ ఈ ఫింగర్ యొక్క ఆటమ్స్ కి తగలలేవు. ఓకే, although మనకి బయట నుండి they are appearing as if they are touching. Okay, but this touch, the touch that you feel, it is not because of the actual touch. ఈ టచ్ ఏంటి అంటే it is just the repulsion force. ఈ యొక్క ఆటమ్స్ ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ నుండి వచ్చే రిపల్షన్, ఆ రిపల్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ సో మచ్ ఇన్ మాగ్నిట్యూడ్ దట్ you feel like you are touching something. Okay, so ఒకవేళ మీ ఫింగర్స్ నేమ్ if you cannot touch, how can you go close to the pole and then go and touch it? And this pole of the mirror అనేది it will exist inside the mirror. Okay, mirror కి కొంచెం థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా, ఆ థిక్నెస్ కి బయట ఉండదు, it will be exactly in center. Okay, and it is hardly impossible to even achieve that. You cannot even actually spot it in reality. It will be inside the mirror. Okay, but still if you want to know the answer, Siri art and craft, okay, if by somehow, okay, no invisible అయిపోయావు, okay, and if you can dematerialize yourself just like Obito, so if you can pass through bodies, okay, if you can pass through things, in that case your image will be exactly of the same size of your object. Object ఏ size లో ఉంటుందో image కూడా అదే size లో ఉంటుంది. Concave mirror అన్న convex mirror అన్న the same case. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో కూడా చూసాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ పోల్ కి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ సైజ్ తగ్గుతూ వస్తుంది, బట్ ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ ఇట్, బట్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ పోల్, ఇమేజ్ సైజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ విల్ బి ఈక్వల్. అండ్ కాన్వెక్స్ లో కూడా ద సేమ్ కేస్, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు ద పోల్, ఇమేజ్ సైజ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, బట్ ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ ఇస్ స్మాలర్, రైట్, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ పోల్ సేమ్ సైజ్డ్. ఓకే, బట్ దట్ ఇస్ అన్ ఇమాజినరీ కేస్. Siri art and craft. Okay, and then we have discussed about some diverging mirrors, image formations, avi laws of reflection ni follow chestunna leva, and then there were some of the questions on converging mirror. Okay, and then there were other questions on the same concepts, spherical mirrors. Okay, these are all very important questions. And then laws of reflection, which are valid for spherical mirrors, the 2 different laws, angle of incidence being equal to angle of reflection, and all incident light ray, reflected light ray, everything is lying in the same plane. And then there were other questions also associated with the same thing, so we have discussed those questions as well. And then some of the match the following, match the following అనేది terms, spherical mirrors కి కొన్ని terms ఉంటాయి కదా, ఆ terms కి associated definitions. Okay, so వాటికి oriented match the following. So for the late comers, I'm just like trying to revise things that we have done. ఓకే, అండ్ దెన్ స్పెరికల్ మిరర్స్ అప్రాక్సిమేషన్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం స్పెరికల్ మిరర్స్ యూజ్ చేస్తామో, సో ఎప్పుడైనా చూసుకోండి ఈ కర్వేచర్ అనేది మరీ ఎక్కువ కర్వేచర్ ఉండొద్దు. ఓకే, దిస్ అపాచర్ విల్ బి వెరీ స్మాల్, ఇట్ షుడ్ బి సచ్ స్మాల్ దట్ ఈ కర్వేచర్ అనేది ఇట్ షుడ్ లుక్ కంప్లీట్లీ లైక్ అ ప్లేన్ మిరర్ ఓన్లీ, కానీ నాట్ అ ప్లేన్ మిరర్. మనం కార్ది ఒక రేర్ వ్యూ మిరర్ ఉంటుంది కదా, అది ప్లేన్ గానే కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్లేన్, ఇట్ ఇస్ కాన్వెక్స్ రాదర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ బిగ్, ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి స్మాలర్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, and this was all about it. We've solved many problems and then good concepts in this session. Okay students, so with this we are done with the session. And one more important note, in the description box you can find the link, click on the link, your session, your PDF, complete PDF will be uploaded there. And apart from that, resources, study materials, short notes, okay, formulas, everything is located there. And most importantly,
Vedantu grade 10 Telugu WhatsApp channel ki వెళ్ళి subscribe చేసుకోండి. So this is a very important WhatsApp channel for you guys. Okay. So everything about your preparation, మీ board exam updates, so everything ఇక్కడ ఉంటాయి. Okay. Important topics are light reflection and refraction. Refraction of light very important, దాంట్లో Snell's law important, and ఈ particular session లో all the image formations, convex, concave image formations, every image formation is important. సో ఎక్కడ నుండి క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. నేను లాస్ట్లో అందుకే ఆ క్వశ్చన్స్ రివైజ్ చేయించా. ఓకే, స్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ సిరి ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఫర్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్. దట్స్ ఇట్. Okay, so with this we are done with this wonderful session on reflection of light at curved surfaces. So thank you so much for joining, students. I'll see you all in the very next session then. That is it for this session. Very good morning, and I hope you will have a very happy day in your school today. Okay, so I'll see you all. Good night. Good morning. A very good morning, and yeah, that is it. I'll see you all in the very next session. Perhaps in the evening, so maybe we'll have another session. Mostly. Okay then. Bye bye. Because I'm feeling a little sleepy, I'll go sleep.